So I'm your geography faculty. So I'll focus more on the geography. So geography lo, you people don't expect me to teach everything. So until conceptual clarity kavali, everything everything should be taught in one class. So don't expect me that. So నేను బేసిక్ గా ఎగ్జామ్ కేమ్ ఇంపార్టెంట్, ఏపీఎస్సి Group-1 కేమ్ ఇంపార్టెంట్, ఏది ఫ్యాక్చువల్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఏది థియరిటికల్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ ఫోకస్ మోర్ ఆన్. సో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగే ఛాన్స్ ఉందో దానిపైనే ఫోకస్ చేద్దాం మనం. ఇఫ్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్వాలిఫై ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి మనం. సో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై దాంట్లోనే చూద్దాం ఫస్ట్. దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్ వి గో ఫర్ మెయిన్స్. సో మెయిన్స్ కి సపరేట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇష్యూస్ కానీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. సో ఇనిషియల్ గా విల్ గో ఫర్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్. సో అందుకే ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ బ్రేకప్ చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ మెన్షన్ ఇస్ జనరల్ జోగ్రఫీ అని మెన్షన్ చేశాడు. సో జనరల్ జోగ్రఫీ అని మెన్షన్ చేశాడు. సో జనరల్ జోగ్రఫీలో ఏంటి? ఫస్ట్ టాపిక్ ఆబ్వియస్లీ సోలార్ సిస్టమ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. సెకండ్ వన్ ఇస్ మోషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. What we'll see seasonality, what is summer solstice, what is winter solstice, what is the equinox. So these are the things we focus. Then concept of time, the time zones, latitudes, longitudes, seasons. Then internal structure of the earth. So what are the different structures? Crust, core, mantle. So these are the internal structure of the earth. And our internal structures, so which one has the more density, which one has the less density, and what are the compositions? ఏ మినరల్ కాంపోజిషన్స్ ఉన్నాయి? ఒకదాన్ని సియాల్ అంటాం, ఒకదాన్ని సీమా అంటాం, ఒకదాన్ని నీఫే అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి డిస్కస్. మేజర్గా ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎందుకు అనేది వద్దు మనకు, ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమిటి అనేది చూద్దాం అంటే. సో దెన్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ దేర్ ఫీచర్స్. సో మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనే ఫీచర్స్లో వి ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది ఇండియన్ geography part, not on the world geography part, because Indian geography is the one where they ask what are Himalayas, what are northern plains, so what are the different geographical divisions in Himalayas. So these are the things they focus more on. Mere PYQs చూసుంటే, because we have only 2 PYQs, మనకు PYQs only 2 years మాత్రమే ఉన్నాయి after the syllabus change. So PYQs చూస్తుంటే they focus more on the Indian geography. ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ రాక్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, సో ఇవన్నీ మనం మేజర్గా ఫోకస్ చేస్తాం అన్నమాట. దెన్ అట్మాస్ఫియర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంపోజిషన్. సో అట్మాస్ఫియర్లో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఏమున్నాయి, స్ట్రాటోస్ఫియర్ అంటే ఏంటి, ట్రోపోస్ఫియర్ అంటే ఏంటి, వాటిలో టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఏం జరుగుద్ది, ట్రోపోస్ఫియర్లో ఏం జరుగుద్ది, మీసోస్ఫియర్లో ఏం జరుగుద్ది, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్. సో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి, ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఏంటి, హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సో డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాసెస్ అండ్ ఫ్రంట్స్. అసలు ఎయిర్ మాస్ అంటే మేజర్ డెఫినేషన్ మాత్రం చూస్తాం, డెఫినేషన్, దాంతో పాటు ఏ రీజన్స్ లో ఏ ఎయిర్ మాసెస్ ఉన్నాయి అనేది చూస్తాం అనమాట. దెన్ ఫ్రంట్, అసలు ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి, ఫ్రంట్ వల్ల ఏం జరుగుద్ది అనేది చూస్తాం. దెన్ అట్మాస్ఫియరిక్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే మేజర్లీ వి ఫోకస్ హియర్ ఆన్ సైక్లోన్స్. ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి, టెంపరేట్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ విల్ డిస్కస్. దెన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ ద జనరల్ టర్మ్. ఏ జరిగినా క్లైమేట్ చేంజ్ పైన దోసేయడం మనకు అలవాటే. సో ఎర్త్ క్వేక్స్ జరిగినా, ఫ్లడ్స్ వచ్చినా, ఏది వచ్చినా దానిపైన దోసేయడం, నువ్వు ఒకదాని ఉన్నో తీసుకోని చెప్పేసి. సో దిస్ ఇస్ జనరల్ జోగ్రఫీ. దెన్ ఓషనోగ్రఫీ. సో మనకు మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ ఇన్ యూపీఎస్సీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద Group-1, యూపీఎస్సీలో ఓషనోగ్రఫీ పైన అడుగుతారు. ఓషనోగ్రఫీ పైన ఎక్కువ అడుగుతారు బికాస్ మనకు అన్ని రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఓషన్స్లో. సో ఓషనోగ్రఫీలో ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ అండ్ బయోలాజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఓషన్స్, హైడ్రలాజికల్ డిజాస్టర్, మెరైన్ అండ్ కాంటినెంటల్ రిసోర్సెస్. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ థింగ్స్ వి డిస్కస్ ఇన్ ది ఓషనోగ్రఫీ. సో ఓషనోగ్రఫీలో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే ఈ రిలీఫ్ ఫీచర్ పేరు ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ అడుగుతాడు, లేకపోతే దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ దిస్ రిలీఫ్ ఫీచర్ అంటాడు. కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ గురించి అడుగుతాడు, స్లోప్ గురించి అడుగుతాడు, అసలు రిడ్జ్ అంటే ఏంటి, క్యాన్యన్ అంటే ఏంటి, సో దీని గురించి అడుగుతాడు అనమాట సింపుల్గా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. సో ఫిజికల్ జాగ్రఫీ జనరల్ జాగ్రఫీలో ఇవి అడుగుతాడు, జనరల్లోనే మొత్తం ఇచ్చాడు చెప్పాలంటే. ఫిజికల్ జాగ్రఫీని సపరేట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేశాడు అంతే. సో ఫిజికల్ జాగ్రఫీ వరల్డ్, ఇండియా అండ్ కన్సర్న్ స్టేట్. సో వరల్డ్ జాగ్రఫీ చదవాలి, ఇండియన్ చదవాలి, కన్సర్న్ స్టేట్ అంటే వీఆర్ ఫ్రమ్ ది ఏపీ, we need to focus on the AP physical characteristics. అంటే ఏపీలో ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కడప సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, దార్వార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, కడప రాక్ సిస్టమ్ అని సపరేట్ ఉంటుంది, దార్వార్ రాక్ సిస్టమ్ అని సపరేట్ ఉంటుంది. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ ఎలా వచ్చాయి, అలాగే మనకు డిఫరెంట్ సాయిల్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి, మన సాయిల్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. సో నెక్స్ట్ మేజర్ ఫిజికల్ డివిజన్స్, ఎర్త్ క్వేక్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్, న్యాచురల్ డ్రైనేజ్, క్లైమాటిక్ చేంజెస్ అండ్ రీజన్స్. సో ఎర్త్ క్వేక్స్ అంటే ఏంటి, మన ఆంధ్రాలో ఆబ్వియస్లీ ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ రీజన్స్ లేవు ఎక్కువ, బికాస్ వీఆర్ మోర్ ఇన్ ద Zone 2 రీజన్స్ లోనే ఉంటాం మనం, ఎక్కువగా మేజర్ రీజన్స్ లో ఉన్నాం. సో దెన్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. సో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ రిస్క్ కూడా మనకి ఏపీకి తక్కువ ఉంటుంది, మేజర్గా మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీలోనే ఫోకస్ చేస్తాం. దెన్ న్యాచురల్ డ్రైనేజ్, క్లైమేట్ చేంజ్, దెన్ మాన్సూన్. దిస్ ఇస్ ద వేర్ మేజర్ క్వశ్చన్స్ హాస్ బీన్ ఆస్క్డ్. ఇండియన్ మాన్సూన్ ప్యాటర్న్.
సో ఇండియన్ మాన్సూన్ ప్యాటర్న్ ఇలా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. లైక్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటే ఏంటి, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అంటే ఏంటి, ఎందువల్ల సౌత్ వెస్ట్ అని అంటాం. వై డు వి కాల్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఏ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, వై డు వి కాల్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఏ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. సో అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం అన్నట్టు. మాన్సూన్ లో మనకు మాన్సూన్ అనేది ఏ కోస్ట్ ని ఫస్ట్ హిట్ చేస్తుంది, ఏ కోస్ట్ ని లాస్ట్ హిట్ చేస్తుంది, ఆ కర్వేచర్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో అది డిస్కస్ చేస్తే మీకు క్వశ్చన్ ఈజీ అయిపోతుంది. దెన్ మేజర్ సాయిల్ టైప్స్, దెన్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్, పార్క్స్ అండ్ శాంచురీస్. మీకు మేజర్గా నేషనల్ పార్క్స్, శాంచురీస్, అలాగే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, బయోడైవర్సిటీ రీజన్స్, ఇవన్నీ మేజర్గా మీకు ఎన్వైరన్మెంట్లో డిస్కస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎన్వైరన్మెంట్లో బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేయాలి కాబట్టి. సో దెన్ సాయిల్ టైప్స్, రాక్స్ అండ్ మినరల్స్. సో మేజర్ సాయిల్ టైప్స్ ఏమున్నాయి, రాక్స్ ఏమున్నాయి, లైక్ ఇగ్నియస్ రాక్స్, సెడిమెంటరీ రాక్స్. సో వాటిలో వచ్చే రాక్ టైప్స్ ఏంటి. దెన్ సోషల్ జాగ్రఫీ. సోషల్ జాగ్రఫీలో వీ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది మనకు పాపులేషన్ మేరుగా, సెక్స్ రేషియో ఎలా ఉంది, షెడ్యూల్ కాస్ట్ పాపులేషన్ ఎలా ఉంది, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ పాపులేషన్ ఎలా ఉంది. వీటిల్లో మనం మేజర్గా డిస్కస్ చేసేది షెడ్యూల్ టైబ్ అంటే ఎవడు, షెడ్యూల్ కాస్ట్ అంటే ఎవడు, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ వాల్యూస్ 2011 సెన్సెస్లో ఏమి ఇచ్చారు, 2011 సెన్సెస్లో ఇండియా వాల్యూ ఎంత, ఏపీ వాల్యూ ఎంత, వాళ్ళు ఫీమేల్ లిటరసీ ఎంత, ఏపీ వాల్యూ ఎంత, ఇండియా వాల్యూ ఎంత, మేల్ లిటరసీ ఎంత, ఏపీ వాల్యూ ఎంత, ఇండియా వాల్యూ ఎంత. అలాగే ఏపీలోకి వచ్చేసరికి ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో హైయెస్ట్ లిటరసీ ఉంది, ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఉంది. సో ఇలా ఇండివిజువల్గా చూస్తే మనకు ఆ క్వశ్చన్కి సరిపోతాయి. దానికి మించి ఓవర్గా ఎస్సీ ఎస్టీకి నేను స్కీమ్స్ చదువుకుంటా, ఎస్సీ ఎస్టీకి, అది మనకు సొసైటీలో వస్తుంది. మళ్ళీ ఇండియన్ సొసైటీలో వీ హ్యావ్ సపరేట్ స్కీమ్స్ ఫర్ దట్, ఎస్సీకి ఎస్టీకి వీటికి. సో ఇక్కడ మేజర్గా మనం జస్ట్ వాల్యూస్ పైనే ఫోకస్ చేస్తాం. దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవరాల్ ఓన్లీ ఫర్ ద వాల్యూస్. రూరల్ అండ్ అర్బన్ కాంపోనెంట్స్, రూరల్ ఏరియాస్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అర్బనైజేషన్ మన ఆంధ్రాలో ఎలా ఉంది, ఇండియాలో ఎలా ఉంది. సో ఇవే మేజర్ ఫోకస్ చేస్తాం. ఇదంతా వాల్యూ బేస్డ్ చాప్టర్ అనమాట. యూ డోంట్ నీడ్ ఇది మెయిన్స్ బేస్డ్ చాప్టర్, అందుకే ఇక్కడ ఎక్కువ వాల్యూసే చదువుతాం మనం. దెన్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ. సో ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో కూడా మనం మెయిన్ ఫోకస్ అంతా అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ది ఏపీ, వీటిపైనే ఫోకస్ చేస్తాం. వాటిల్లో కూడా ఓవరాల్గా ఇండియా వైడ్గా నేషనల్ హైవేస్ ఎలా ఉన్నాయి, మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఏ నేషనల్ హైవే పోతుంది. సో ఇక్కడ మేజర్గా మన ఆంధ్ర గురించి డిస్కస్ చేయాల్సింది ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఇన్ ఆంధ్ర. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, వాటిలో ఉన్న నోడ్స్ ఏంటి, అవి ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ గుండా వెళ్తున్నాయి, ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో హైయెస్ట్ నోడ్ ఉంది, హైయెస్ట్ కిలోమీటర్స్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా ఉంటాయి, అవే పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్స్. దానికి మించి దాని సిగ్నిఫికెన్స్, అది ఏం చేస్తుంది, అవన్నీ మెయిన్స్ టాపిక్స్ అనమాట. ఇవి జస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఏ నోట్స్ గుండా పోతుంది ఏంటి, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి APPSC. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సిలబస్, ఓన్లీ ప్రిలిమ్ సిలబస్. చూస్తే మెయిన్ సిలబస్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిలిమ్ సిలబస్ ఏది. సో ప్రిలిమ్ సిలబస్ అది. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టాపిక్ చూసాగా, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సోలార్ సిస్టమ్. సోలార్ సిస్టమ్ గురించి ఫస్ట్ టాపిక్ ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు సోలార్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే, సో మీరు రన్నింగ్ నోట్సే రాసుకోవాలి. ఐ డోంట్ గివ్ ద నోట్స్ బికాస్ చాలా ఎక్కువ కవర్ చేయాలి కాబట్టి కంటిన్యూస్గా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి, వాట్ ఎవర్ ఐ సే. సో నేను స్లోగానే చెప్తాను, రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి. సో ఫస్ట్ సోలార్ సిస్టమ్. సో ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి అన్ ఈవెంట్. ఒక ఈవెంట్ వల్లే ఆ సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఈవెంట్ దేనివల్ల మనకు సోలార్ సిస్టమ్ కానీ, స్టార్స్ కానీ, ప్లానెట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఫామ్ అయ్యాయంటే దట్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ది బిగ్ బ్యాంగ్ ఈవెంట్. బిగ్ బ్యాంగ్ ఈవెంట్ వల్ల స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఏ రీజన్స్ అంటే. బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే ఒక రీజన్ సడన్ గా ఎక్స్ప్లోడ్ అయితే, ఒక సింగిల్ ఆటమ్ సడన్ గా ఎక్స్ప్లోడ్ అయితే దాన్ని బిగ్ బ్యాంగ్ అంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ హై డెన్సిటీ, హై టెంపరేచర్ ఆ రీజన్ లో ఉండడం వల్ల ఆ పార్టికల్ సడన్ గా ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అంతే కదా, మనల్ని కూడా ప్రెషర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ మోర్ ప్రెషర్ అనుకుందాం, మన పైన ప్రెషర్ పెడితే మనం వర్క్ చేయకుండా ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతాం, కోపం వచ్చేస్తుంది, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో అలాగే అక్కడ కూడా అంతే, ఒక చిన్న పార్టికల్లో హై టెంపరేచర్, హై డెన్సిటీ ఉంది దానిపైన, సో సడన్ గా ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఆ సింగిల్ ఐటమ్. సో ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల అన్ని ఆ పార్టికల్స్ అన్ని చల్లా చెదురైపోయి, ద పార్టికల్స్ మూవ్ అవేస్ ఫ్రమ్ ది ఒక సింగిల్ పాయింట్ నుంచి. దెన్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయిన తర్వాత సడన్ గా ఒక కూల్ డౌన్ ఫేజ్ అనేది వస్తుంది. బికాస్ ఎక్స్ప్లోజన్ తర్వాత వీల్ కూల్ డౌన్, రైట్? అలాగే కూల్ డౌన్ ఫేజ్ అనేది వస్తుంది. ఆ కూల్ డౌన్ ఫేజ్ లోనే నెబులా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే నెబులా ఇస్ నథింగ్ బట్ డస్ట్ అండ్ ఐసీ పార్టికల్స్. సో డస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది కదా, లోపల ఉండే డస్ట్ అంతా బయట వస్తుంది కదా, ఆ డస్ట్. అలాగే ఐసీ, ఎందుకంటే నేను కూల్ డౌన్ ఫేజ్ లోకి వచ్చాను కాబట్టి ఐసీ స్ట్రక్చర్స్, ఐసీ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కలిపి ఒక నెబులా లాగా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ నెబులా నుంచి డిఫరెంట్ స్టార్ సిస్టమ్స్, డిఫరెంట్ గెలాక్సీస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ నెబులా అనేది మెయిన్ థీమ్ అనమాట. అక్కడ నుంచే ఏ గెలాక్సీ ఫామ్ అవ్వాలన్నా, ఏ స్టార్ ఫామ్ అవ్వాలన్నా అక్కడ నుంచే ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, దిస్ గుడ్. ఎక్స్ప్లోడ్ అయిన తర్వాత అన్ని పార్టికల్స్ ఒకేసారి ఫామ్ అవ్వవు కదా, ఒక్కొక్క పార్టికల్ ఒక్కొక్క టైంలో ఫామ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఆ టైంలో అది కండ్యూసివ్గా ఉంటుంది, ఆ టెంపరేచర్ కానీ, ఆ ప్రెషర్ కానీ ఆ పార్టికల్ ఫామ్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని పార్టికల్స్ మెల్లగా ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట. ద ఫస్ట్ పార్టికల్. సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బ్యాంగ్ తర్వాత ఒక్కొక్క పార్టికల్ మెల్లగా ఫామ్ అయింది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏ పార్టికల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి? ఫస్ట్ పార్టికల్ని ఏజ్ ఆఫ్ లెప్టన్స్ అంటాం. ఏజ్ ఆఫ్ లెప్టన్స్. సో ఏజ్ ఆఫ్ లెప్టన్స్ అంటే ఇంతకుముందు మనం ఏమనుకునే వాళ్ళం, ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఇవే మనకు న్యూక్లియస్లో ఉండేటివి, ఆటమ్స్లో ఇంకేమీ లేవు అనుకునే వాళ్ళం.
బట్ ఫర్దర్ రీసెర్చ్ చెప్పింది ఏంటంటే వీటితో పాటు కొన్ని ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి మన ఆటంలో. సో ఆ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ని మనం క్వార్క్స్, ముయాన్స్, గ్లూయాన్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ది ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్. ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్ లాగే ఉంటాయి, కానీ దీని ఫార్మేషన్ ఎప్పుడో జరిగింది, అందుకే ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటాం. ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ లైక్ క్వార్క్స్, ముయాన్స్ అండ్ గ్లూయాన్స్. సో ఇవి ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. దెన్ సెకండ్ కమ్స్ ది ఏజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్. న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్ ఇస్ ఎ కోర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆటమ్. ఆ న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి? ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ న్యూక్లియాన్స్లో మేజర్గా మనకు ప్రోటాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో అది. దెన్ థర్డ్ వన్ ఏజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోసింథసిస్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఫామ్ అయింది, ప్రోటాన్ ఫామ్ అయింది, అన్ని ఫామ్ అయ్యి నౌ మెల్లగా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. దాన్నే న్యూక్లియోసింథసిస్ అంటాం. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? రెండు పార్టికల్స్ ఫ్యూజ్ అయితే దాన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటారు. అదే రెండు పార్టికల్స్ విడిపోతే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ అంటారు. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట న్యూక్లియోసింథసిస్ లో. అంటే హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం ఆటమ్స్ మేజర్ గా కంటిన్యూస్ గా ఫ్యూజ్ అవుతూ వస్తాయి. దాన్ని ఏజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోసింథసిస్. యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సింథసైజ్ సంథింగ్. ఏం సింథసైజ్ చేస్తున్నావు? ఎనర్జీని సింథసైజ్ చేస్తున్నావు. దేని ద్వారా? హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం ద్వారా యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు జనరేట్ ది ఎనర్జీ. నౌ నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఏజ్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఎనర్జీని సింథసిస్ చేసావు, ఆ ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్గా నాకు అయాన్స్ రూపంలోనే ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేయగలను. సో హైడ్రోజన్ H+ అయాన్, హీలియం He- అయాన్. సో ఇలా అయాన్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో దెన్ ఇవన్నీ కలిసి ఒక ఆటమ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కలిసి మళ్ళీ ఏజ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కింద వస్తాయి. సో ఏజ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ నుంచి దాని తర్వాత ఏజ్ ఆఫ్ స్టార్స్ అండ్ గెలాక్సీస్ వచ్చాయి. సో ఒక ఆటమ్ నుంచే మళ్ళీ మెల్లగా అది గ్రో అవుతూ దాని గ్రావిటేషన్ పుల్ పెంచుకుంటూ స్టార్ గా ఫామ్ అవడం, గెలాక్సీ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వేస్. బిగ్ బ్యాంగ్ తర్వాత ఏది ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది, ఏది లాస్ట్ ఫామ్ అయింది, ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతాను నీకు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఫస్ట్ ఏది ఫామ్ అయింది, లాస్ట్ ఏది ఫామ్ అయింది. సో లేదా నీకు ఇలా లైక్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్, లైక్ లేదా మనకు ఇలా అడుగుతాడు, సీక్వెన్స్ అడుగుతాడు, ఏ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది, ఏ సీక్వెన్స్ లాస్ట్ ఫామ్ అయింది. ఎందుకంటే APPSC Group-1 కూడా కొంచెం క్రిటికల్ చేస్తుంది కాబట్టి పేపర్ని. సో అందుకే ఇది తీసుకొచ్చాను. ఇది UPSCలో కూడా మేజర్గా డిస్కస్ చేయం. UPSCలో ఇప్పుడు మేబీ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందని UPSCలో కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం మేము. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్టర్ ద బిగ్ బ్యాంగ్, ఎలా వచ్చింది అని. నెక్స్ట్, ఓకే, బిగ్ బ్యాంగ్ అప్పుడు నేను పుట్టలేదు, ఏమీ జరగలేదు. హౌ డు వి నో దట్ బిగ్ బ్యాంగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది ఒక ఈవెంట్ జరిగింది అని నాకు ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ ఎవిడెన్సెస్ ని మేజర్ గా మనం 3 ఎవిడెన్సెస్ గా చూస్తాం. వన్ ఈస్ రెడ్ షిఫ్ట్ అండ్ బ్లూ షిఫ్ట్ ఫినామినా. రెడ్ షిఫ్ట్ అండ్ బ్లూ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు లైక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ రెడ్ ఎందుకు పెడతారు? బికాస్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి నేను చూడగలను ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్. అలాగే రైల్వే సిగ్నల్స్ ఎందుకు లైక్ రెడ్ పెడతారు? బికాస్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఐ కెన్ సీ ఇట్. రైల్వే సిగ్నల్స్ రెడ్ లోనే పెడతారు, ఇది రెడ్ లోనే పెడతారు. ఎందుకంటే రెడ్ కి లాంగర్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి రెడ్ ఎక్కువ పెడతారు మనకు. సో ఇక్కడ కూడా నాకు రెడ్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది అంటే, ఇఫ్ ద రెడ్ షిఫ్ట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద యూనివర్స్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ అనుకుంటా నేను. వెన్ ఇట్ ఈస్ బ్లూ షిఫ్ట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద యూనివర్స్ ఈస్ కాంట్రాక్టింగ్ అనుకుంటా. కానీ నాకు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఎవిడెన్సెస్ ప్రకారం రెడ్ షిఫ్ట్ ఫినామినా మేజర్ గా జరుగుతుంది. సో అందుకే యూనివర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏం సింపుల్ లేదు. యూనివర్స్ జస్ట్ సింపుల్ అంతే. ఒక గెలాక్సీకి ఇంకొక గెలాక్సీకి మధ్య డిస్టెన్స్ పెరగడమే యూనివర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే. సింపుల్ గా ఒక గెలాక్సీకి ఇంకో గెలాక్సీకి డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఆ రెండింటి మధ్య. దాన్నే నేను యూనివర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. దిస్ ఇస్ వాట్ యూనివర్స్ ఎక్స్పాండింగ్ అంటే. చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతాం కదా, యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, పెరుగుతుంది అని. జస్ట్ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుందంటే, అదేం లైక్ బబుల్ లాగా పెరగట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ డిస్కవరీ ఆఫ్ కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రేడియేషన్. సో అసలు కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ అంటే, కాస్మిక్ రేస్ అనేది బిగ్ బ్యాంగ్ తర్వాత వచ్చిన రేస్ ని కాస్మిక్ రేస్ అంటాం. అవి కానీ నాకు ఇప్పటికీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ సీ దెమ్ నౌ ఆల్సో, దట్ మీన్స్ ఏదో ఒక ఈవెంట్ జరుగుంటేనే కదా నాకు ఇప్పటికీ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇప్పటికీ కనిపిస్తున్నాయి. లైక్ నార్మల్ టెలిస్కోప్ లో కనిపించట్లా. ఒక పవర్ఫుల్ రేడియో టెలిస్కోప్ తీసుకెళ్తే లైక్ నేను చూడగలుగుతాను కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. అది కూడా ఎక్కడ? మైక్రోవేవ్ రీజియన్ లో చూడగలుగుతాను. అందుకే కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రేడియేషన్ అన్న. సో ఆ కాస్మిక్ రేస్ ని ఇప్పటికీ ఐ కెన్ సీ త్రూ దెమ్. సో అది ప్రూవ్ చేస్తుంది బిగ్ బ్యాంగ్ ఇస్ స్టిల్ రిలవెంట్. బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది రిలవెంట్ గా ఉంది, బిగ్ బ్యాంగ్ ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంది అని. దెన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్. సో ఇది మేజర్ కాన్సెప్ట్. మన గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అనేది మేజర్ కాన్సెప్ట్. డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ దీనిపైన అడుగుతారు, గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు, ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతాయని అడగచ్చు, లేదా ఎవరు ఇచ్చారని అడగచ్చు, హూ హ్యావ్ గివెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అని అడగచ్చు. సో ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ గా అడగచ్చు క్వశ్చన్. ఫస్ట్, ఎవరు ఇచ్చారు? సో ఐన్స్టీన్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ 1916లో జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అనే కాన్సెప్ట్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు. జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, ఆ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చింది గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అనమాట. సో హీ ప్రూవ్డ్ దట్ దేర్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో అసలు మెయిన్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక రివర్ ఉంది, ఆ రివర్లో నేను సడన్గా ఒక రాయి వేసాను అనమాట. ఆ రాయి ఏం చేస్తుంది? రిపుల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది సడన్గా. సో అలాగే నాకు స్పేస్ టైం ఇలా ఉంది.
స్పేస్ టైంలో సడన్ గా లైక్ వెయిట్ పెట్టాను, అంటే ఎర్త్ ఫామ్ అయింది, సన్ ఫామ్ అయింది, అన్ని ఫామ్ అయ్యాయి. అది సడన్ గా వెయిట్ పెట్టేసరికి అది కూడా రిపుల్స్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఎలాగైతే పాండ్ లో నేను ఈ రాయి వేస్తే రిపుల్స్ వస్తాయో, ఇక్కడ కూడా అంతే. సడన్ గా ఒక వెయిట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తా స్పేస్ టైంలో. సో ఆ వెయిట్ వల్ల గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇలా సడన్ గా నేను ఒక వెయిట్ పార్టికల్ అనేది లైక్ ఎర్త్ సిస్టమ్ కానీ లైక్ సోలార్ సిస్టమ్ కానీ ఒక వెయిట్ పార్టికల్ పెట్టాను. సో అది ఒక రిపుల్స్ లాగా జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ రిపుల్స్ ని మనం గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అన్నాం, విచ్ ఆర్ ది రిపుల్స్ ఇన్ ద స్పేస్ టైమ్. గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద రిపుల్స్ ఇన్ ద స్పేస్ టైమ్ ని గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అంటాం. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. సో ఏ టైంలో జనరేట్ అవుతాయి ఈ రిపుల్స్ కూడా? ఇష్టం వచ్చినట్టు జనరేట్ అవ్వవు. ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతాయి అంటే 2 బ్లాక్ హోల్స్ కొలైడ్ అయినప్పుడు కానీ, 2 బ్లాక్ హోల్స్ కొలైడ్ అయినప్పుడు కానీ, 2 స్టార్స్ కొలైడ్ అయినప్పుడు కానీ, లేదా 2 స్టార్స్ మర్జ్ అయినప్పుడు కానీ వచ్చే ఈవెంట్ని మనం గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అంటాం. గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్. సో ఇలా ఈ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి అనమాట కంటిన్యూస్గా. ఒక 2 స్టార్స్ మర్జ్ అయినప్పుడు కానీ, 2 బ్లాక్ హోల్స్ కొలైడ్ అయినప్పుడు కానీ, ఇవన్నీ వచ్చేటప్పుడు గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఇప్పుడు ఎందుకు నేను గ్రావిటేషనల్ వేవ్ గురించి చదవాలి? దాన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తుంది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీని? అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే, యూనివర్స్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో లేదో అనేది చెప్పేది గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ చెప్పగలం అంట, ప్రూవ్ చేయగలం అంట. ఇంత ముందు వరకు నేను ఆ కాస్ట్ రెడ్ షిఫ్ట్ ఫినామినన్ యూస్ చేసి యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో లేదో చెప్పగలను. కానీ ఇప్పుడు గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఫినామినన్ యూస్ చేసి ఆ వేవ్ ఎంత దూరం వెళ్ళగలదు, ద వేవ్ డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం వెళ్ళ. ఇప్పుడు వేవ్ అంటే ఏంటి? వేవ్ ఉంటుంది, మనం చూస్తాం కదా బీచెస్ లో కూడా, దెర్ ఇస్ అ వేవ్ హ్యాపెనింగ్. ఆ వేవ్ ఎంత దూరం వరకు వచ్చి రాగలదు దాన్ని బట్టే కదా నేను హై టైడ్ అంటాను, లో టైడ్ అంటాను. అది ఎలా వస్తుందో దాన్ని బట్టి నేను టైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ వేవ్ ఎంత వరకు వెళ్ళగలదు, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ అనే దాన్ని బట్టి నేను లైక్ యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా, యూనివర్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా చెప్పగలుగుతున్నాను అనమాట. సో అందుకే గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఆల్సో ప్రూవ్స్ దట్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇస్ స్టిల్ రిలవెంట్. సో అది గ్రావిటేషన్. ఓకే, నేను గ్రావిటేషన్ వేవ్స్ ఎందుకు చదవాలి? నాకేమన్నా రిలవెంట్, ఇండియాకి రిలవెంట్ అయితేనే కదా మనం మేజర్గా ఏది చదవాలన్నా. సో ఇండియాలో కూడా ఒక గ్రావిటేషనల్ వేవ్ అబ్జర్వేటరీ పెట్టబోతున్నాం అనమాట. దాన్ని లీగో ఇండియా అబ్జర్వేటరీ అంటాం. సో లీగో ఇండియా అబ్జర్వేటరీ. లీగో అంటే So this is Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. LIGO full form anamata. Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. So now అసలు ఇది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, లైక్ ఎలా కనుక్కుంటున్నారు గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ వస్తున్నాయని? ఇది మనకు గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ లోనే పెడతాం. లైక్ మనకు యూఎస్ఏలో ఒకటి ఉంది, ఇండియాలో ఒకటి పెట్టాలని చూస్తున్నాం. సో ఇది ఎలా కనుక్కుంటారంటే, సో ఇలా పర్పెండిక్యులర్ పైప్స్ పెడతారనమాట. పర్పెండిక్యులర్ పైప్స్ విచ్ ఆర్ 16 kilometers లాంగ్. 16 kilometers లాంగ్ లో పర్పెండిక్యులర్ పైప్స్ పెడతారు. ఈ పైప్స్ మధ్యలోంచి కంటిన్యూస్ గా లేజర్ బీమ్స్ అనేది వదులుతూ వస్తారు అనమాట. దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ లైక్ లేజర్ బీమ్స్ అనేది వెళ్తూ ఉంటాయి వీటి మధ్య. సో ఆ లేజర్ బీమ్స్ వెళ్తున్న టైంలో సడన్ గా ఆ లేజర్ బీమ్స్ ఒక మిల్లీ సెకండ్స్ ఆగిపోయాయి అంటే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్లిచ్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దిస్ లేజర్ బీమ్స్ ఆర్ ఆ మిల్లీ సెకండ్ వరకు ఆ కంటిన్యూటీ ఆగింది అంటే గ్రావిటేషనల్ వేవ్ అక్కర్ అయింది అని అర్థం. సో అందుకే నేమ్ కూడా చూడండి, లేజర్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్. అంటే లేజర్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంటర్ఫియర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? గ్రావిటేషనల్ వేవ్. సో అందుకే లేజర్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్ అబ్జర్వేటరీ. సో ఇది యుఎస్ఏలో ఉంది, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా పెట్టబోతున్నారు. ఇండియాలో ఎక్కడ పెడుతున్నారంటే మహారాష్ట్ర. సో మహారాష్ట్ర ఇంగోలి డిస్ట్రిక్ట్, ఇంగోలి డిస్ట్రిక్ట్ మహారాష్ట్రలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ డౌన్ టు ద లీగో ఇండియా పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట. లీగో ఇండియా. So these are the 3 evidences of Big Bang. These are the major 3 evidences of Big Bang. Okay sir, ఇది ఒక్క థియరీ ఉందా, ఇంకా థియరీస్ ఉన్నాయంటే చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి. లైక్ టు ప్రూవ్ దట్ this earth system has been formed like this solar system has been formed like this. But this is the theory which has more evidences. ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీకి మాత్రమే మోర్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అందుకనే మనం బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీనే మేజర్ థియరీగా చూస్తాం అనమాట.
So then now we come to the sun. Solar system, the major part is sun. So sun ఏంటి, like, so sun has the majority of the mass in our solar system. అంటే 99% of the mass is our sun. 99% of the mass మనకు sun లోనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకు ఎర్త్ లోపల, లైక్ ఎర్త్ లో అట్మాస్ఫియర్లో ఏముంటాయి, నైట్రోజన్ ఉంటుంది. అది నైట్రోజన్ హైయెస్ట్ కదా, 78% అంటాం. ఆక్సిజన్ సెకండ్ కదా, దెన్ థర్డ్ ఆర్గన్ కదా. సో అలాగే వీటిలో కూడా లోపల లైక్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో హైయెస్ట్ వచ్చింది హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఇస్ 71%. దెన్ హీలియం ఇస్ 26.5%. సో ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి లైక్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫిసైల్ మెటీరియల్స్ అంటాం. అంటే ఫిసైల్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ యురేనియం 235 విచ్ ఇస్ ఎ ఫిసైల్ మెటీరియల్, దాని నుంచి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ తీయచ్చు. సో అలాగే ప్లూటోనియం ఈజ్ ఆల్సో ఫిసైల్ మెటీరియల్, దాని నుంచి కూడా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ తీయచ్చు. సో అంటే ఇది దేని నుంచి అయితే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ కానీ ఫిషన్ రియాక్షన్స్ కానీ చేయగలను వాటిని ఫిసైల్ మెటీరియల్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం మధ్య ఫిసైల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ది సన్. ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ జనరేట్ చేసి సన్ లో అంత లార్జెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. దెన్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ మనం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది సన్ అండ్ ది ఎర్త్ కానీ ఏ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది సన్ అండ్ అదర్ ప్లానెట్ కానీ లైట్ ఇయర్స్ లో కొలుస్తాం అనమాట. దేర్ ఇస్ అ టర్మ్ కాల్డ్ లైట్ ఇయర్స్ విచ్ మెజర్స్ ద డిస్టెన్స్. అంటే లైట్ అంటే ఏంటి, లైక్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఏంటంటే 3 × 10⁸ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో ఇది చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చెప్పి చెవుల్లో తుప్పలు కొట్టేసేవాళ్ళు, సో ఇది రాయాలి ఇది చేయాలని చెప్పేసి. సో ఈ 3 × 10⁸ మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్ కి మనం డిస్టెన్స్ కానీ లైక్ మనకు సన్ కి ఎర్త్ కి డిస్టెన్స్ లో 150 మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సన్ కి ఎర్త్ కి డిస్టెన్స్. సో ఈ 3 × 10⁸ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ 150 మిలియన్ కిలోమీటర్స్ వేస్తే నాకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూని బట్టి నేను ఏం చేయొచ్చు, సన్ నుంచి రేస్ ఎర్త్ కి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్ గా 8.11 వచ్చింది. కానీ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ 8 minutes ఓన్లీ. వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ 8 minutes. అంటే సన్ నుంచి రేస్ ఎర్త్ పైకి రీచ్ అవ్వడానికి ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 8 minutes. సో ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు మనకు, ఎన్ని మినిట్స్ పడుతుంది, 8 minutes. 8 minutes అనేది పడుతుంది అనమాట. దెన్ సో మనకు సన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ లైక్ మనకి ఎలాగైతే క్రస్ట్, కోర్, మ్యాంటిల్ అని లోపల మనం కింద అనుకుంటాం మన ఎర్త్ కి, సన్ కూడా లోపల కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. సన్ కూడా so this is the core of the sun. This is the core of the sun. So core of the sun automatically highest temperature ఉంటుంది because it is inside of the sun, highest temperature ఉంటుంది. So here 15 million degrees Celsius, 15 million degrees Celsius temperature ఉంటుంది. Now there is a layer called photosphere. There is a layer called photosphere which is the first visible layer. First visible layer. Photosphere, first visible layer. So దీనికి temperature 5370 degrees Celsius. 5370 degrees Celsius. Then we come the layer called chromosphere. Which is called the layer of colors. సో ఇవి 3 మేజర్ లేయర్స్. కానీ ఇంకొక లేయర్ ఉంది, ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ లైక్ విచ్ ఇస్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ది సన్. విచ్ ఇస్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ద సన్. చిన్నప్పుడు మనం ఇలా వేసేవాళ్ళంగా, ఇలా స్పైక్స్ వేసేవాళ్ళంగా సన్ కూడా. సో మనమే కాదు, ఆయనకు కూడా స్పైక్స్ వేసేవాళ్ళంగా మన సన్ కూడా. సో ఆ స్పైక్స్నే కరోనా అంటాం. దీ స్పైక్స్ ఆర్ కాల్డ్ కరోనా. అంటే మనకు వచ్చిన కరోనా కాదు. సో మనకు వచ్చిన లైక్ దీస్ కరోనా, ఆ కరోనా అనే పేరు కూడా సన్ కరోనా లేయర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి పెట్టారనమాట. ఎందుకంటే ఆ కరోనా ఆల్సో లుక్స్ యాజ్ ఎ స్పైక్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది. మనకు కూడా స్పైక్స్ వచ్చి ఉంటాయి, అందుకనే దానికి కూడా కరోనా అని పేరు పెట్టారనమాట. సన్ నుంచే ఇన్స్పైర్ అయ్యారు కరోనా. సో కరోనా లేయర్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, కోర్ దగ్గర ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది, ఫోటోస్పియర్ దగ్గర ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది, క్రోమోస్పియర్ దగ్గర ఫర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4000. సో ఇప్పుడు చెప్పండి కరోనాకి ఎంత టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు. హౌ మచ్ డూ యూ థింక్ ద కరోనా షుడ్ హ్యావ్ ద టెంపరేచర్? సో ఆబ్వియస్లీ జనరల్ రూల్ ఏంటి, మనకి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లేయర్, ఇన్సైడ్ నుంచి దూరం పోయే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గాలి. అదే తగ్గింది. లైక్ 15 million, అక్కడికి వచ్చి 5370, అక్కడికి వచ్చేలా 4000. కానీ కరోనాకి వచ్చేసరికి ఒక యూనిక్ ఫినామినన్ ఏంటంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ది ఫోటోస్పియర్ ఆర్ ది క్రోమోస్పియర్. సో కరోనాలో 2 million degrees Celsius ఉంటుంది. 2 million degrees Celsius is the temperature of the corona, which is the outermost boundary. ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది. ఈ అనామలీ, థర్మల్ అనామలీ మనకి దీంట్లో ఉందన్నమాట.
సో దీన్ని ఏంటి దేని రీజన్ వల్ల ఉంటుంది, ఏ రీజన్ ఏంటంటే అది కనుక్కోవడానికే మనకు ఆదిత్య L1 మిషన్ కానీ పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అని నాసా మిషన్ కానీ వెళ్ళాయన్నమాట. టు అండర్స్టాండ్ వై కరోనా హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ కంపేర్ టు ది ఫోటోస్పియర్ అండ్ క్రోమోస్పియర్, దాన్ని ఒక పేరుతో చెప్తాం అనమాట. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, కరోనల్ స్టడీస్. So coronal studies is the main aim of the Aditya L1 or the Parker Solar Probe by NASA. Parker Solar Probe by NASA, these two are the main missions to understand the structure of the sun, to understand what's happening inside the sun, why corona has the highest temperature. So Adi. So this is the structure of the sun we have seen. So these are the major two missions of the sun. One is Parker Solar Probe, which is by NASA. Aditya L1 is by ISRO. ISRO September లోనే లాంచ్ చేసిందిగా, in September 2023 we have launched the Aditya L1. But to reach the sun it takes some time. Maybe 2024 December అనుకుంటున్నారు. That can be the potential time where it can reach the sun. ఎందుకంటే అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. ఇప్పుడు నేను వేయగానే రాకెట్ పైకి పేలాలంటే కష్టం కదా, సో కొంచెం టైం ట్రావెల్ చేయాలి అది పైకి, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. సో అలాగే ఇది కూడా అంతే, సన్కి రీచ్ అవ్వాలంటే అన్ని మిలియన్ కిలోమీటర్స్ రీచ్ అవ్వాలంటే. సో దెన్ ఆదిత్య L1లో L1 అంటే ఏంటి? L1 ఈస్ కాల్డ్ ది లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్ అంటారు. So these are called Lagrangian points. These are called Lagrangian points. So how many Lagrangian points exist in and around sun and earth? There are 5 Lagrangian points. There are majorly 5 Lagrangian points. So these are the 5 Lagrangian points exist in and around sun and earth system. Sun and earth system మధ్యలో ఒక 5 Lagrangian points అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటి Lagrangian point అన్నారు, ఎందుకు L1 లోనే పెట్టాలి, ఎందుకు L1 లోనే పెట్టాలంటే sun have its own gravitational pull, earth have its own gravitational pull. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాటిలైట్ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకో, సన్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ద్వారా దాని కోర్ లోకి లాగేసుకుంటుంది, ఇట్ ట్రైస్ టు పుల్ ఇట్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అదే నేను ఎర్త్ సిస్టమ్ లో పెట్టాను అనుకో, బికాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్స్ గ్రావిటేషన్ పుల్ ఇట్ టువర్డ్స్ ద కోర్ లాగేసుకుంటుంది అనమాట. సో కానీ ఈ సిస్టమ్స్ లో ఈ పాయింట్స్ లో పెడితే ఏంటంటే ది సన్స్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ అండ్ ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ బోత్ క్యాన్సల్స్ అవుట్ ఈచ్ అదర్, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి నాకు 10 గ్రావిటేషన్ పుల్ వస్తే, ఇక్కడ నుంచి కూడా 10 వస్తే 10 - 10 0, అంటే ఇక్కడ స్టేబుల్ పాయింట్స్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ది స్టేబుల్ పాయింట్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద సన్ అండ్ ఎర్త్ సిస్టమ్ వేర్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ ద సన్ cancels out each other. So they are the stable points. So now tell me, ఎందుకు L1 మాత్రం, I can go for L2, right? L1 ఎందుకు వెళ్ళాలి L2, but I want to observe the not the earth, sun ని అబ్జర్వ్ చేయాలి కాబట్టి I'm going for L1. ఓకే, L3కి వెళ్ళొచ్చుగా, ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి తండాలు పడుతుంటే మళ్ళీ L3కి ఎక్కడ పోయేది, because I need to travel so much distance, right? So it takes time. Okay, L4 L5కి వెళ్ళొచ్చుగా, I need to go to L1 first and then go to L4 and L5. So L1 is the easiest point to me. So that's why we are going for the L1 point. That is Aditya L1 లో L1 అంటే ఏంటి? This is the Lagrangian point. Now we come to the Mercury. So Mercury ki, like I'll say you the unique phenomenon ante, like what can be the potential question ante. So adi potential question ni raskundam. Like the potential question is, it is the second most hottest planet in our solar system, not the first. It is the second most hottest planet in our solar system, and it has the highest diurnal variations. It has the highest diurnal variations. So diurnal ante enti, day and night. Day and night temperature variations చూస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు డే లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఎర్త్ సిస్టమ్ లో ఎలా ఉంటుంది, అప్రాక్సిమేట్లీ 25 వరకు 24 గానీ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ గా చూస్తే. నైట్ కి వచ్చేసరికి లైక్ 10 degrees ఎలా ఉంటుంది, ఆ రెండింటికి మైనస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నాకు డైయర్నల్ టెంపరేచర్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డేలో ఎలా ఉంటుందంటే 426 degrees Celsius ఉంటుంది, 426 degrees Celsius. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్స్ నియర్ టు ది సన్ సిస్టమ్, సన్ కి నియర్ గా ఉంది కాబట్టి హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. నైట్ కి వచ్చేసరికి -175 degrees Celsius, -175 degrees Celsius. సో ఇంత డయోనల్ వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి హైయెస్ట్ డయోనల్ వేరియేషన్. ఇప్పుడు రెండింటిని మైనస్ చేసినా అది ప్లస్ కే వస్తుంది నాకు, రెండింటిని మైనస్ చేసినా ఇట్ విల్ టర్న్ అవుట్ ఇంటూ ప్లస్. సో అందుకే డయోనల్ వేరియేషన్ హైయెస్ట్ గా ఉన్నాయని చెప్తాం. దీస్ ఆర్ ది యూనిక్ ఫ్యాక్ట్స్. అండ్ థర్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నో మూన్స్. సో మూన్స్ అనేది లేదు మెర్క్యూరీ.
ఎందుకంటే అంత హైయెస్ట్ సోలార్ విండ్ తట్టుకొని మూన్ అనేది ఆ గ్రావిటేషనల్ పుల్లో ఉండలేదన్నమాట. సో దెన్ ఆర్ దేర్ ఎనీ మిషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే దెర్ ఆర్ 2 missions. One is messenger spacecraft, and second one is mariner. So these are the 2 missions, messenger and mariner 10. మెర్క్యూరీకి సంబంధించి అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని కనుక్కోవడానికి ఈ 2 missions మాత్రమే పంపించారు. These are the 2 missions we have. Two missions. So this is about Mercury. ఇది యూనిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మెర్క్యూరీ. సో ఇంతే సింపుల్ గా చెప్పుకుందాం, ఇంతే ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పుకుందాం. సో అంతకు మించి అవసరం లేదు మెర్క్యూరీ గురించి. దెన్ సెకండ్ we come to వీనస్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ద హాటెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ సోలార్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ది హాటెస్ట్ ప్లానెట్. ఈవెన్ దో మెర్క్యూరీ దగ్గర ఉన్న ఎందుకు దీన్ని హాటెస్ట్ అంటున్నాను, బికాస్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. బికాస్ వీనస్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో వై డు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ పొటెన్షియల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి హీట్ ని ట్రాప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ట్రాప్స్ ద హీట్, ద CO2 ట్రాప్స్ ద హీట్. సో అందువల్లే మనకు మేజర్ గా అక్కడ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కదా, దీన్ని ఎర్త్ ట్విన్ అని కూడా అంటాం. వి కాల్ ఇట్ ది ఎర్త్ ట్విన్ యాజ్ వెల్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ది సిమిలర్ సైజ్ యాజ్ ది ఎర్త్, సిమిలర్ మాస్ ఉంటుంది, సిమిలర్ డెన్సిటీ ఉంటుంది, సిమిలర్ కాంపోజిషన్ కూడా ఉంటుంది. సో అందుకనే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎర్త్ ట్విన్ అంటాం అనమాట. ఆర్ ఎర్త్ సిస్టర్ ప్లానెట్ అంటాం. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎర్త్ సిస్టర్ ప్లానెట్ అన్న ఎర్త్ ట్విన్ అన్న బోత్ ఆర్ ది సేమ్. ఎందుకంటే సైజ్ కామన్, డెన్సిటీ కామన్, మళ్ళీ అలాగే కాంపోజిషన్ కామన్, మాస్ కామన్. సో ఇవన్నీ కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎర్త్ ట్విస్టర్ ప్లానెట్. దెన్ యూనిక్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ మెర్క్యూరీ ఏంటంటే మనకు వీ రొటేట్ ఫ్రమ్ ది వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఆర్ ఎర్త్ రొటేట్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. అందుకే ఈస్ట్ రీజియన్ లో మనకు ఫస్ట్ సన్లైట్ పడుతుంది. సన్ రైజ్ ది ఈస్ట్ ఎందుకంటారంటే నేను ఈస్ట్ రీజియన్ లో ఇలా తిరుగుతేనే కదా ఫస్ట్ నాకు ఈస్ట్ వచ్చేది. సో వీ రొటేట్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. కానీ ఇది వచ్చేసరికి ఈస్ట్ టు వెస్ట్ రొటేట్ అవుతుంది. ఇట్ రొటేట్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా ఎలా అడగచ్చు అంటే ఇఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ అదర్ ప్లానెట్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, దిస్ రొటేట్స్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యూనిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మెర్క్యూరీ, సారీ వీనస్ కి యూనిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట. సో ఇదే మనకు ఇవే స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతారు. ఇఫ్ దే గో ఫర్ ది స్టేట్మెంట్ ఇవే స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతారు. సో దెన్ వీనస్ కి సంబంధించి ఆర్ దేర్ ఎనీ మిషన్స్ ఫర్ ది వీనస్? సో దేర్ ఆర్ ISRO is going for Shukrayan mission. There is a mission called Shukrayan mission by ISRO. Shukrayan. Especially for Venus kosam we have bought a mission called Shukrayan mission to understand the conditions. Endukante we are calling it sister planet annam kada. Mana sister gurinchi manam telusukovali kada. Twin planet annam, man twin planet gurinchi manaku teliyapothe bagodu kada. So andukane we are going for ISRO Shukrayan mission. And there are this Da Vinci and Veritas or European Space Agency missions. Da Vinci and Veritas are European Space Agency's missions. Then there is a mission called Envision, which is a NASA's mission. ఈ మిషన్స్ అనేది ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నానంటే మేజర్ గా ఇవి మాత్రమే న్యూస్ లో ఉన్నాయి. లాస్ట్ 1 year గా ఇవే న్యూస్ లో ఉన్నాయి మేజర్ గా. సో ఈ డెవిన్సీ అండ్ వెరిటాస్ అనేది మీకు కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమిస్తారంటే అది నాసా గురించి అంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ నాసా, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ESA, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. అండ్ ఎన్విజన్ అనేది మాత్రమే నాసాకు సంబంధించిన మిషన్. సో ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు మీకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి. బికాస్ చూసేదానికి అన్ని వివి ఉన్నాయి కదా, వీనస్ అన్ని ఒకటే అనుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ దే ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో దిస్ అబౌట్ వీనస్. నెక్స్ట్ we come to Mars. సో మార్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ది రెడ్ ప్లానెట్. వై డు వి కాల్ ఇట్ రెడ్ ప్లానెట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కోర్ లో ఎలాగైతే ఐరన్ అనేది మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో మన ఎర్త్ లో, అక్కడ ఉన్న కోర్ లో ఐరన్ ఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐరన్ ఆక్సైడ్. సో ఐరన్ ఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు మనకు మట్టి ఉంటుంది కదా, సాయిల్. ఇప్పుడు సాయిల్ మనకు రెడ్ సాయిల్ అని ఎందుకు అంటాం? బికాస్ దాంట్లో ఐరన్ ఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే మనం రెడ్ సాయిల్ అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా ఐరన్ ఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. అందుకే ఇట్ కాల్స్ అట్ ది రెడ్ ప్లానెట్ అంటాం అనమాట. సో మేజర్ గా రీసెంట్ టైమ్స్ లో మార్స్ పైన మన ఫోకస్ ఎక్కువ వెళ్తుంది. ద మేజర్ మెషిన్స్ మార్స్, మంగళయాన్ మనం ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసి మంగళయాన్ పంపించాం. అలాగే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా యుఏఈ కంట్రీ అంటే ఒక చిన్న కంట్రీ కదా, ఇట్స్ సౌదీ కంట్రీ. సో చిన్న కంట్రీ, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ఫర్ ది మార్స్ మిషన్స్. ఎందుకు మార్స్ పైన అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం? బికాస్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ ది నైట్రోజన్ అండ్ మీథేన్ ఇన్ ది మార్స్. నైట్రోజన్ అండ్ మీథేన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయని కనుక్కున్నారు అనమాట. నైట్రోజన్ అండ్ మీథేన్ ఉంటే ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ అంటే దే కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ గా యూస్ చేస్తాం. మీథేనే కదా ఇప్పుడు మనం ఎల్పిజిలో ఏం వాడతాం? మీథేన్, బ్యూటేన్ ఇవే వాడతాం. సో అక్కడ కూడా అవి ఉన్నాయనుకో, ఆటోమేటిక్ గా నేను ఫ్యూయల్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, నా హీట్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని పొటెన్షియల్ గా హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చేమో అని ఛాన్స్ తో మార్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం అనమాట. దెన్ మార్స్ లో ఇప్పుడు మనకి ఎలాగైతే వాల్కెనోస్ ఉంటాయో, వీ హ్యావ్ ది వాల్కెనోస్ రైట్.
లైక్ మొన్న రీసెంట్ గా ఇటలీలో ఒక వాల్కెనో, ఇండోనేషియన్ మెర్పై వాల్కెనో రీసెంట్ గా ఎరప్ట్ కూడా అయింది, మెర్పై వాల్కెనో. సో ఇలా వాల్కెనోస్ ఉంటాయి కదా, అలాగే మార్స్ లో కూడా వాల్కెనోస్ ఉంటాయి. సో లార్జెస్ట్ వాల్కెనో ఏంటంటే ఇన్ మార్స్ Olympus Mons. Olympus Mons is the largest volcano in the Mars. Largest volcano on Mars lo. Olympus Mons. So these are the unique facts about Mars. Endukante red planet enduku untadi, iron oxide concentration ekku untadi, then Olympus Mons is the highest mountain or the highest volcano in the Mars. Then what are the major missions? Obviously ISRO ki sambandhinchi we have Mangalyaan mission, right? We have Mangalyaan mission. So then take down as NASA. Spirit, Opportunity. Spirit, Opportunity. దేంటి లాంచ్ చేసుకున్నాం. సో స్పిరిట్, ఆపర్చునిటీ. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ మిషన్స్ నాసా పంపించింది అనమాట. స్పిరిట్, ఆపర్చునిటీ. దెన్ ఇస్రో మంగళయాన్. So Mangalyaan mission we have sent. Then UAE అనేది hope mission, HOPE. UAE hope, HOPE mission. Then China, Tianwen 1, China, TIANWEN, Tianwen 1 mission. So these are the major missions. Recent ga news lo undi, this last 1 year lo news lo undi, ive major missions Mars anamata. Then next we come to Jupiter. So Jupiter vachesariki, from this Jupiter nunche we call it as a gaseous giants antam. Like before Jupiter all 4 planets ni terrestrial planets antam, lekapothe inner planets antam. After Jupiter vache anni planets ni mana gaseous planets antam, lekapothe gaseous Jovian planets antam, because they start from the Jupiter. Jovian planets or gaseous giants antam. So ikkad nunchi gaseous planets start avutayi. So obviously ikkad nunchi మెల్లగా రింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. మెల్లగా మనకు రింగ్ సిస్టమ్స్ అరౌండ్ ది ప్లానెట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సోలార్ విండ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది గ్యాషియస్ జెయింట్స్ పైన. సో అందుకని ఇక్కడ చాలా వరకు రింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది కూడా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట వీటిలో. సో ద యూనిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ జూపిటర్ ఏంటంటే, జూపిటర్ మేజర్గా బ్లూయిష్ కలర్ లో ఉంటుందంట. ద కోర్ ఆఫ్ ది జూపిటర్ ఈస్ ఇన్ బ్లూయిష్ కలర్ లో ఎందుకు ఉంటుంది అని దే ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్. బికాస్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకు స్కై ఎందుకు బ్లూగా కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్స్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. వి సే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల మనకు సన్ అన్ని కలర్స్ పంపించినా మనకు స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల బ్లూగా కనిపిస్తుంది. ఓషన్స్ ఎందుకు బ్లూగా కనిపిస్తాయి అంటే స్కాటరింగ్ జరగడం వల్ల. సో అక్కడ కూడా వీనస్ లో కూడా వీనస్ అంటే జూపిటర్ లో కూడా స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ జరగడం వల్ల ఇట్ ఆల్సో లుక్స్ లైక్ బ్లూయిష్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అంట ఆ ప్లానెట్. దెన్ ఆర్ దేర్ ఎనీ మిషన్స్ అంటే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ మిషన్స్. జూనో, జూస్ అండ్ యూరోపా క్లిప్పర్. అన్ని జేఎల్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ కాల్ ఇట్ జూపిటర్ అని ఈజీగా గుర్తుపట్టేయచ్చు. కానీ ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, యుఎస్ఏ. సో ఇంకా జూపిటర్ లో డిస్కస్ చేయాల్సింది ఒకే ఒక టాపిక్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ మూన్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్? జూపిటర్ లోనే ఉంది. దట్ నేమ్ ఇస్ గ్యానిమీడ్. So Ganymede is the largest moon in our solar system. Largest moon anamata Ganymede అనేది మనకి solar system. So అలాగే there are few moons in Jupiter. So Io and Europa Clipper are also the moons of Jupiter.
సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ మూన్స్ అండ్ జూపిటర్ అండ్ గ్యానిమేడ్. ఇప్పుడు గ్యానిమేడ్కి వచ్చేసరికి వన్ ఆఫ్ ది యూనిక్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ గ్యానిమేడ్ ఇస్, గ్యానిమేడ్ గురించి యూనిక్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మనకు అది లైక్ ద మెర్క్యూరీ కన్నా లార్జెస్ట్ సైజ్ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ ది లార్జెస్ట్ సైజ్ కంపేర్ టు ద మెర్క్యూరీ. బట్ వెయిట్ విషయంలో చూస్తే ఇప్పుడు మనకి సైజ్ అంటే లార్జ్, వెయిట్ అనేసరికి వెయిట్ చూస్తాం. సో వెయిట్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ లెస్ వెయిట్ కంపేర్ టు ది మెర్క్యూరీ. కానీ సైజ్ విషయంలో చూస్తే సైజ్ కంపేర్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ సైజ్ గ్యానిమేడ్ అని. బట్ వెయిట్ విషయంలో చూస్తే మెర్క్యూరీ హైయెస్ట్ ఉంటుంది వెయిట్ పర్సెంటేజ్ లో చూస్తే. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మెర్క్యూరీ, దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్ట్స్. సో అడిగితే డైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు లైక్ ద మూన్స్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ అని చెప్పేసి ఇవి ఇస్తాడు. గ్యానిమేడ్ ఐఓ యూరోపా క్లిప్పర్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ప్లానెట్ అని అడుగుతాడు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు పుట్ డౌన్ యాజ్ జూపిటర్ అనేది యూ నీడ్ టు పుట్ డౌన్. దెన్ సాటర్న్. సో ఒకే ఒక యూనిక్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ సాటర్న్ ఏంటంటే లైక్ మనకు ఎన్సీఆర్టీస్ లో కానీ వీటిలో కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అప్డేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతాను క్వశ్చన్, విచ్ హాస్ ది లార్జెస్ట్ మూన్స్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్? లార్జెస్ట్ మూన్స్ దేనికి ఉన్నాయి, ఏ ప్లానెట్ కు ఉన్నాయి? లైక్ మీరు చదువుంటారు కదా రీసెంట్ గా లైక్ ఎన్సీఆర్టీస్ లో చదువుంటారు, వేరే బుక్స్ లో చదువుంటారు. వాట్ యూ థింక్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వన్? జూపిటర్. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఎన్సీఆర్టీస్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తారు జూపిటర్. బట్ రీసెంట్ అడిషన్స్ ఆర్ సాటర్న్ హ్యాస్ ది లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్. సాటర్న్ హ్యాస్ ది లార్జెస్ట్ అనమాట. సాటర్న్ కి more than 145 మూన్స్ కనిపెట్టారంట, more than 145. సో నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు అప్డేట్ ద థింగ్స్. సాటర్న్ హ్యాస్ ది లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్. సాటర్న్ కి 145 ప్లస్ మూన్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మేజర్ మూన్ వచ్చింది టైటన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ది మేజర్ మూన్. టైటన్. సో టైటన్ ఇస్ ది మేజర్ మూన్, టైటన్. సో మనకి ఏ స్పేస్ సిరీస్ లో చూసినా, ఎనీ స్పేస్ సిరీస్ వి వాచ్ లైక్ ఎనీ నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్, దే ఆల్వేస్ మెన్షన్ అబౌట్ టైటన్ లైక్ టైటన్ కి వెళ్ళొచ్చాము, టైటన్ కి అక్కడికి వెళ్ళొచ్చాము, టైటన్ కి మీరు వెళ్తున్నారా అని తెలుగు డబ్బింగ్ ఉంటుంది కదా, మీరు వెళ్ళేసి రండి మేము వస్తాము అన్నట్టు ఉంటుంది కదా. సో అలాగే సో తెలుగు డబ్బింగ్ లో అలా ఉంటుంది కదా, డూ యూ టైటన్ కి వెళ్ళావా? సో మేజర్ గా టైటన్ గురించి కంటిన్యూస్ గా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు స్పేస్ బేస్డ్ సిరీస్ లో. సో ద రీజన్ ఇస్ టైటన్ లో కూడా నైట్రోజన్ రిచ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉందని కనుక్కున్నారు. కాబట్టి పొటెన్షియల్ గా లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ క్లైమింగ్ దట్ వీ కెన్ గో ఫర్ ది టైటన్ యాజ్ వెల్. టైటన్. సో దెన్ ఆర్ దేర్ ఎనీ మిషన్స్ అంటే దెర్ ఈస్ Cassini-Huygens mission is related to NASA and ESA joint mission for Saturn. Cassini-Huygens mission. So this is about Saturn. Unique facts about Saturn. Now comes the Uranus. So Uranus కున్న ఒకే ఒక యూనిక్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనమంతా వెస్ట్ ఈస్ట్ లేకపోతే ఈస్ట్ వెస్ట్ రొటేట్ అవుతాం. ఇది మాత్రమే నార్త్ టు సౌత్ రొటేట్ అవుతుంది. మనం ఇలా రొటేట్ అయితే అది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. ఇట్ స్పిన్స్ ఆన్ ఇట్స్ సైడ్స్. దాన్ని రెట్రోగ్రేడ్ రొటేషన్ అని కూడా అంటాం. రెట్రోగ్రేడ్ రొటేషన్ అనేది ప్లానెట్ ఏందన్నా ఉందంటే అది యురేనస్. దట్ ఈస్ యురేనస్. ఒక సైడ్స్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. నార్త్ టు సౌత్ పోల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం మాత్రం వెస్ట్ వెస్ట్ అని రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ యురేనస్ కి సంబంధించిన మిషన్స్ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అ మిషన్ కాల్డ్ Voyager 1 and Voyager 2. Voyager 1 and Voyager 2 are the major missions related to the Uranus. These are the major missions related to the Uranus. Next, Neptune. So Neptune అనేది obviously the farthest planet to our solar system. Neptune అంటాం. That's a simple fact. కానీ farthest తో పాటు it is the windiest planet. అంటే wind storms అనేది ఎక్కువగా ఇక్కడ వస్తాయి. Most of the wind storms occur in this regions only. Neptune's లోనే most of the wind storms అనేది వస్తాయి అన్నమాట. Windiest planet. Then Neptune కి రీచ్ అయిన ఒకే ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏంటంటే Voyager 2. Voyager 2 is the only spacecraft which has reached the Neptune. Voyager 2 అనేది మాత్రం. Now we come to our favorite moon, మన moon. So ఎందుకు Chandrayaan 3, why do we focus more on the south pole or the far side of the moon పైన ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నాం? Why don't we go for అందరూ చేసినట్టే we can go for నార్త్ పోల్ రీజన్ కి వెళ్ళొచ్చు, అందరూ చేసినట్టే దగ్గర రీజన్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకు ఫార్ సైడ్ ఆఫ్ ది మూన్ లైక్ ది డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ది మూన్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ది సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది మూన్. సో ఎందుకంటే లైక్ దీస్ డజంట్ ఆ రీజన్ కి సన్లైట్ అనేది రీచ్ అవ్వదు.
there is no sunlight reaching to the south pole or the far side of the moon. So sunlight reach అవ్వదు కాబట్టి there can be potential elements, minerals కానీ ఏ క్రిస్టల్స్ కానీ ఇంకా అలాగే ఉంటాయి, బికాస్ సన్ రేస్ రీచ్ అవ్వలేదు, సోలార్ విండ్స్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సో ఆ రీజన్స్ లో ఇంకా ఇంటాక్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట, ఏ మినరల్స్ ఉన్నా సరే. లైక్ ఎనీ ఐస్ క్రిస్టల్స్ లో ఫార్మ్, వాటర్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఫార్మేషన్ లో ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే సన్ రేస్ పడట్లా. సో ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఫార్మేషన్ లో ఉండొచ్చు. సో దానికనే నేను మేజర్ గా సౌత్ పోల్ పైన ఫోకస్ చేస్తాను. సరే, మీ ఇంత టైం పట్టింది ఆ సౌత్ పోల్ పైన ఫోకస్ చేయడానికి? ఇంకా చాలా నాసాకి మంచి టెక్నాలజీ ఉంది, ESAకి మంచి టెక్నాలజీ ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గో టు ద సౌత్ పోల్. అక్కడ రగ్డ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది, క్రేటర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. క్రేటర్స్ అంటే యు సీ ద హోల్స్ ఇన్ ద మూన్, క్రేటర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అలాగే మనకి ఎక్కువగా రగ్డ్ అట్మాస్ఫియర్. సన్లైట్ లేకపోతే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టెలిస్కోప్స్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ పనిచేయవు, బికాస్ వీ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఆ సన్స్ రేడియేషన్ బట్టి వీ టేక్ ద పవర్. పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆ సన్స్ రేడియేషన్ నుంచి వీ గెట్ ది పవర్, సోలార్ రేడియేషన్ నుంచి. ఇప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీ అంటే అదే కదా, ఆ సన్ నుంచి నేను రేడియేషన్ తీసుకొని ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అక్కడ కూడా అంతే, ఆ సన్ నుంచి రేడియేషన్ తీసుకొని వీ గో ఫర్ టెలిస్కోప్. ఆ టెలిస్కోప్ వర్క్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా. కానీ ఫార్ సైడ్ ఆఫ్కి వెళ్తే ఏంటి? సన్నే పడడు. ఇంకా నాకు ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దాని వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది? సో అందుకనే మనం లార్జెస్ట్ బ్యాటరీస్ యూస్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ చేయడం, అక్కడ ఇగ్నిషన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అనమాట. సో అందుకే ఫార్ సైడ్ ఆఫ్ ది మూన్ పైన, విచ్ ఇస్ ద ద ఫస్ట్ కంట్రీ విచ్ హావ్ రీచ్ ది ఫార్ సైడ్ ఆఫ్ ది మూన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ our India. Our India is the one which has reached the far side of the moon at this first attempt. First attempt lone, the first country. This second attempt, obviously. First attempt Chandrayaan 2 poya. Chandrayaan 3 same mission anamata. We are going for the far side of the moon or the south pole of the moon. So this is the first country which have launched the rover and a lander in the far side of the moon. Far side of the moon. So these are the planets and their moons. Ante ఏ moon ki highest moons ఉన్నాయి, ఏ planets ki highest moons ఉన్నాయి. So చూస్తే Saturn 145 ఉన్నాయి, జూపిటర్ కి just 92. So then Earth ki obviously we have one. Mars ki there are two moons. They are named as Phobos and Deimos. Phobos and Deimos are the two Mars moons. So Mars పైన ఉన్న two moons వచ్చింది Phobos and Deimos. Phobos and Deimos are the Mars moons. సో జూపిటర్ లో చూసాం లార్జెస్ట్ ఇస్ Ganymede is the largest, Io అని యూరోపా క్లిప్పర్ అని ఉన్నాయి. దెన్ సాటర్న్ లో చూసాం టైటన్ ఇస్ ది లార్జెస్ట్ మూన్ అని చెప్పేసి. దెన్ యురేనస్ కి, నెప్ట్యూన్ కి ఉన్నాయి. వాటికి ఇంకా పేర్లు పెట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డిఫరెంట్ పేర్లు ఉంటాయి వాటికి. సో నామకరణం, మీరు ఎవరైనా సైంటిస్ట్ అయితే నామకరణం చేయొచ్చు. యూ కెన్ గో ఫర్ ద సెరమనీ ఆల్సో. So done noting now, guys. Then these are the missions of the moon. Mana moon paina ఏ missions పంపించాం, ఏ missions? So ISRO obviously Chandrayans. 1, 2, 3. Part 1, Part 2, Part 3. So we are going for this. Then next, Israel. Bereshit. Israel has a mission called Bereshit missions. Then China. Chang'e missions. Chang'e missions is related to China. సో ఇవి మేజర్గా న్యూస్లో ఉన్నాయి, మనకు మేజర్గా న్యూస్లో ఈ మిషన్సే ఉన్నాయి. సో ఇస్రోకి సంబంధించి, నాసాకి సంబంధించి ఏదో వచ్చినా నాసా పెట్టేయచ్చు, బికాస్ నాసా కంటిన్యూస్. నాసాకి సంబంధించి ఏంటంటే దేర్ ఆర్ 2 things యూ షుడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు మీరు. ఒకటి ఆర్టిమిస్ మిషన్. దెర్ ఇస్ అ మిషన్ కాల్డ్ ఆర్టిమిస్. There is a mission called Artemis mission. This mission is majorly related to the NASA. కానీ దాంతో పాటు there is a accord called the Artemis Accord. There is an accord called Artemis Accord. ఈ రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మిషన్ అని చెప్తే మాత్రమే నాసా. ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ అని వచ్చిందంటే నాసాతో సంబంధం లేదు. ఆల్ USA తో చాలా కంట్రీస్, ఈవెన్ ఇండియా హ్యావ్ జాయిన్ ది నాసా ఆర్టిమిస్ అకార్డ్. ఈ ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ లో ఏం చేస్తారంటే నాట్ ఓన్లీ మూన్ పైనే కాదు, ఆల్ ది ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రీ కోలాబరేషన్ తో. సో ఇండియా రీసెంట్లీ జాయిన్ అయింది అనమాట ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ లో.
So this is international relations point of view important and Artemis Accord. India also joined it. Artemis Accord. Then there is a belt called asteroid belt. There is a belt called asteroid belt. Asteroid belt and we have it. Asteroid belt. So asteroid belt and major a planets like between the Mars and the Jupiter. It is between Mars and the Jupiter. Mars and Jupiter. Jupiter. Then it is the largest asteroid in the asteroid belt. There is an asteroid called Ceres. Ceres is the largest asteroid in the asteroid belt. Largest asteroid. So asteroids only asteroid belt lone untaya ledu. ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కానీ majority of the asteroids ఇక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి we call it asteroid belt. ఇంకా మిగిలిన planets చుట్టూ కూడా asteroids ఉంటాయి అన్నమాట. Then so this is about asteroid belt. So asteroid missions. There are two missions related to the asteroids. One is Hayabusa 2. Hayabusa 2. So Japanese page in JAXA, Hayabusa 2 anamata, asteroid Ryugu. Asteroid Ryugu. దాని దగ్గరికి వెళ్ళి samples collect చేసి they want to take it back. అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి they want to understand what is asteroids లో ఏమేమి ఉన్నాయి మన planet system లాగే ఉందా ఎలా ఉన్నాయి they want to find out. Asteroid Ryugu. Then there is a mission called Osiris Rex. Osiris Rex for asteroid Bennu. Asteroid Bennu కు సంబంధించిన మిషన్స్ అన్నమాట. These are the two missions which are under ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఆ missions. So these are the two asteroid missions. These are the two asteroid missions. Done. So this is the Osiris Rex mission. Then there are called dwarf planets. There are things called dwarf planets. So there are three conditions which have been put down by IAU, International Astronomical Union, to qualify as a planet. To qualify as a planet, there are three major conditions. One major condition is it should be spherical in shape. Then second one is it should orbit around a host star. Third one is it should clear its neighborhood. It should clear its neighborhood. So these are the three major conditions which have been put on by International Astronomical Union. International Astronomical Union. To qualify as a planet, you need to have these three conditions. So అందుకే కదా whenever we were when the first class, second class, Pluto was also a planet, right? So that time we were calling it 9 planets were existing. So why Pluto has been thrown out of it? Because Pluto didn't satisfy the third condition. Pluto did not satisfy the third condition. So that's why we have thrown it out. అంటే dwarf planets కి difference ఏంటంటే planets ఈ మూడు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. Dwarf planet థర్డ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావు. అంటే ప్లానెట్స్ లాగే అవి స్పెరికల్ గా ఉంటాయి. ఇంకొక హోస్ట్ స్టార్ అంటే మన సన్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆర్బిటర్. బట్ థర్డ్ వన్ క్లియర్ ఇట్స్ నేబర్హుడ్ చేయవు అనమాట. సో క్లియర్ ఇట్స్ నేబర్హుడ్ చేయవు. సో అందుకే వాటిని డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ అని. సో మేజర్ గా ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ ఓవరాల్ గా 5 డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ కి లిస్టింగ్ ఇచ్చింది అనమాట. దే హ్యావ్ అప్రూవ్డ్ ది 5 డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్. These are the 5 dwarf planets. First one is Ceres. Ceres is the first dwarf planet. Then obviously Pluto. Pluto is also a dwarf planet. Then third one is Eris. E-R-I-S. Eris. Then next one is Makke. Then Huamia. So make direct statement adutadu anamata. The Makke Huamia recently seen in news is related to కింద exoplanets అంటారు, dwarf planets అంటాడు, కింద moons అంటాడు. సో కాబట్టి మీకు గుర్తుపట్టాలి, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ది డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్. ది ఆర్ నాట్ ది ఎక్సోప్లానెట్స్. ఎక్సోప్లానెట్స్ కి డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ లో తిరిగేటివన్నిటిని డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ అంటాం. ఎక్సోప్లానెట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకు సన్ మెర్క్యూరీ, వీనస్ ఉన్నాయో ఇంకొక స్టార్ సిస్టమ్ కి ఇంకొక ప్లానెట్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్లానెట్స్ మనం ఎక్సో ప్లానెట్స్ అంటాం. ఒకవేళ అక్కడ లైఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉందనుకో వాళ్ళు మనల్ని ఎక్సో ప్లానెట్స్ అంటారు. ఎందుకంటే మన స్టార్ వేరు, వాళ్ళ స్టార్ వేరు. వాళ్ళ స్టార్ చుట్టూ వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు, అందుకని మనకు వాళ్ళు ఎక్సో ప్లానెట్స్, అదే వాళ్ళకి మనం ఎక్సో ప్లానెట్స్. దెన్ ప్లూటోకి ఒకే ఒక మూన్ ఉంది. ప్లూటో హ్యాస్ ఎ మూన్ కాల్డ్ చారన్. చారన్ ఈస్ ద మూన్ ఆఫ్ ది ప్లూటో. చారన్ ఈస్ ద మూన్ ఆఫ్ ది ప్లూటో.
Then Kuiper belt. There is a belt called Kuiper belt. Kuiper belt. సో ఆఫ్టర్ నెప్ట్యూన్ మనకు వచ్చే బెల్ట్ క్యూపర్ బెల్ట్ అంటాం. నెప్ట్యూన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎలాగైతే మార్స్ కి జూపిటర్ కి మధ్య వి కాల్ ఇట్ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్స్, బికాస్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్ హియర్. క్యూపర్ బెల్ట్ లో ఏమి డామినెంట్ గా ఉన్నాయి? కామెట్స్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్ ఇన్ ద క్యూపర్ బెల్ట్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యూపర్ బెల్ట్, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువగా కామెట్స్ డామినేట్ చేస్తాయి కాబట్టి. కామెట్స్, క్యూపర్ బెల్ట్. సో దిస్ ద ఆఫ్టర్ నెప్ట్యూన్ వచ్చే బెల్ట్ ని మనం క్యూపర్ బెల్ట్ అంటాం. అది ఒకటే ఫ్యాక్ట్ దీనికి సంబంధించి. దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ వూట్ క్లౌడ్. వూట్ క్లౌడ్. సో క్యూపర్ బెల్ట్ తర్వాత వచ్చే ఏ రీజన్ అయినా వూట్ క్లౌడ్ అంటాం అనమాట. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ క్లౌడ్, ఒక క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లాగా ఉంటుంది, అందుకే వూట్ క్లౌడ్ అన్నాం. సో ఈ క్యూపర్ బెల్ట్ కి వూట్ క్లౌడ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్యూపర్ బెల్ట్ లో షార్ట్ పీరియడ్ కామెట్స్ జనరేట్ అవుతాయి, అదే వూట్ క్లౌడ్ లో లాంగ్ పీరియడ్ కామెట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి. లార్జర్ కామెట్స్ ఎక్కువగా వూట్ క్లౌడ్ నుంచే వస్తాయి. సో క్యూపర్ బెల్ట్ లో షార్ట్ కామెట్స్ అనేది ఎక్కువగా వస్తాయి అనమాట. సో సన్కి ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది, లైక్ ఆ సన్కు ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతటి హీలియోస్పియర్ అంటా నేను. దేర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ హీలియోస్పియర్. సో హీలియోస్పియర్. సో ఇది సన్కున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా హీలియోస్పియర్ అంట. సో సన్కున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నిటిని నేను హీలియోస్పియర్ అంటాను. ఎక్కడి నుంచి అయితే సన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టాప్ అయిపోద్దో, ఎక్కడి నుంచి అయితే సన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంక ఉండదో ఆ సోలార్ సిస్టమ్ పైన, దాన్ని హీలియోపాజ్ అంట. బికాస్ దెర్ ఈస్ సమ్ పాజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏదో పాజ్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ సమ్ కండిషన్స్ ఆర్ డిఫరింగ్. అక్కడ నుంచి ఏదో కండిషన్స్ మారబోతున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం స్ట్రాటోపాజ్ అంటాం కదా, మనం కింద కూడా లైక్ అట్మాస్ఫియర్ లో ట్రోపోస్ఫియర్ దగ్గర ట్రోపోపాజ్ అంటాం, స్ట్రాటోపాజ్ అంటాం. అంటే అక్కడ పాజ్ తీసుకొని సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద అదర్ లేయర్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, హీలియోస్పియర్ ఇక్కడ వరకు సన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది, సడన్ గా ఏదో పాజ్ తీసుకుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏదో మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఉండే రీజన్ అన్నిటిని we call it interstellar space. Interstellar space అంటాం. సో అంటే దీస్ హీలియోపాజ్ సపరేట్స్ ది హీలియోస్పియర్ అండ్ ది ఇంటర్స్టెల్లార్ స్పేస్. సో అలాగే ఈ హీలియోపాజ్ కి చివరి రీజన్ లోనే లైక్ ద రీజన్ విచ్ ఇస్ నియర్ టు ద హీలియోపాజ్ ని వూట్ క్లౌడ్ అంటాం. సో వూట్ క్లౌడ్ గురించి చెప్పొచ్చా? లైక్ వూట్ క్లౌడ్ ఆల్సో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద హీలియోస్పియర్ అండ్ ది ఇంటర్స్టెల్లార్ స్పేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాస్ ది బౌండరీ బిట్వీన్ అని చెప్పొచ్చా? సో వూట్ క్లౌడ్ అదే అనమాట. ఇట్ యాక్ట్స్ యాస్ ది బౌండరీ బిట్వీన్ ద హీలియోస్పియర్ అండ్ ది ఇంటర్స్టెల్లార్ స్పేస్. So then there are comets. So what is the difference between the comet and an asteroid? So asteroids, so like they are majorly present in the asteroid belt. So అక్కడ వాటికి కోర్ వచ్చింది రాకీ కోర్స్ ఉంటాయి, ద రాకీ కోర్స్, రాక్ బేస్డ్ కోర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా మనకు గ్యాసియస్ కోర్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ మేజర్లీ మేడప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, దే ఆర్ మేజర్లీ మేడప్ ఆఫ్ రాక్స్. సో అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్, లైక్ సన్స్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లో కానీ కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు దే రీచ్ టు ద సన్స్ అట్మాస్ఫియర్, ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి? గ్యాసెస్ కెన్ ఇగ్నైట్ ఈజీలీ కదా. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది గ్యాస్, ఇట్ కెన్ ఇగ్నైట్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడ సన్స్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వచ్చేసరికి ఆ టెంపరేచర్ వల్ల ఇగ్నిషన్ జరుగుతుంది. ఆ ఇగ్నిషన్ వల్ల వచ్చినవే వాటి టైల్స్ అనమాట. ఆ టైల్స్ ఎందుకు కనిపిస్తాయి? ఎందుకంటే ఆ సన్ ని అట్మాస్ఫియర్ లోకి రావడం, ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి రావడం వల్ల మనకు ఆ ఇగ్నిషన్ జరిగి టైల్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. అందుకే కామెట్స్ హ్యావ్ ది టైల్, ఆస్ట్రాయిడ్ డజంట్ హ్యావ్ ది టైల్. బికాస్ దీంట్లో గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కామెట్స్ లో, ఆస్ట్రాయిడ్స్ లో గ్యాసెస్ లేవు, ఓన్లీ రాక్స్ ఏ ఉన్నాయి. సో అందుకు మనకు ఇక్కడ ఎక్కువ టైల్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట. ఇట్ యాక్ట్స్ యాస్ టైల్. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, మనకు షార్ట్ పీరియడ్ కామెట్స్ అనేది క్యూపర్ లో వస్తే, లాంగ్ పీరియడ్ కామెట్స్ అనేది వూట్ క్లౌడ్ లో దొరుకుతాయి అనమాట. లాంగ్ పీరియడ్ కామెట్స్. దెన్ there is meteor and meteorite. సో ఈ మూడిటికి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. there is a difference on it. ఇప్పుడు ఆస్టిరాయిడ్ నుంచి ఏదైనా ఐటమ్ కానీ కట్ అయిపోయి కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ అయిపోగానే వస్తే దాన్ని మీటియోరాయిడ్ అంట. బికాస్ ఆస్టిరాయిడ్ అండ్ మీటియోరాయిడ్ దే బోత్ ఆర్ సౌండింగ్ లైక్ ద సేమ్ వన్స్. సో ఆస్టిరాయిడ్ అండ్ మీటియోరాయిడ్ అంటే ఒక పెద్ద రాక్ ఆస్టిరాయిడ్ నుంచి ఒక పార్ట్ సపరేట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసింది అనుకున్నాం, దాన్ని మీటియోరాయిడ్ అంట అనమాట. విచ్ ఈస్ ఇన్ ద స్పేస్ లోనే ఉంటుంది. సో ఆ స్పేస్ అట్మాస్ఫియర్ ని తట్టుకొని మనకు ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వచ్చింది అనుకోదు, దాన్ని మీటియర్ అంట. అంటే మన చిన్నప్పుడు అంటారు కదా, అరే చుక్కలు రాలిపోతున్నాయి ఏదో ఒకటి కోరుకోండిరా, లైక్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో అంటారు కదా, దోస్ ఆర్ నాట్, అవి మీటియర్సే. దోస్ ఆర్ నాట్ స్టార్స్ ఫాలింగ్, దేస్ ఆర్ జస్ట్ మీటియర్స్.
దాన్ని మీటియర్ షవర్స్ అంటారు. అట్మాస్ఫియర్ రీచ్ అయినప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ ని కూడా ఆ టెంపరేచర్ ని తట్టుకొని అట్మాస్ఫియర్ తట్టుకొని వచ్చి మన సన్ ఎర్త్ సిస్టమ్ పైన పడ్డాయి అనుకుందాం, ల్యాండ్ పైన, దాన్ని మీటియోర్ రైట్ అంటాం. మీటియోర్ రైట్ అంటే దే ఆర్ ప్లేసింగ్ అట్ ది రైట్ ప్లేస్ లో పడింది కాబట్టి మీటియోర్ రైట్ అంటాం. మీటియోర్ రైట్. సో ఓకే సార్, వెల్ అండ్ గుడ్. ఆల్రెడీ ఏమన్నా పడ్డాయా, ఉన్నాయా? సో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద రాక్ సిస్టమ్ వచ్చి నాకు కింద పడింది అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ హోల్ ఫామ్ అవుతా. బికాస్ అంత పెద్ద రాక్ సిస్టమ్ పడినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఒక పెద్ద హోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ హోల్లో కానీ నేను వాటర్ ఫిల్ అయింది అనుకో, దాన్ని క్రేటర్ లేక్స్ అంటాం. దోస్ లేక్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్రేటర్ లేక్స్. అంటే అక్కడ నుంచి వచ్చి పడడం వల్ల ఒక హోల్ ఫామ్ అయితే, ఒక క్రేటర్ లాగా ఫామ్ అయితే, దాంట్లో కానీ వాటర్ ఫిల్ అయితే దాన్ని క్రేటర్ లేక్స్ అంటాం. అట్లాంటి లేక్స్ మనకి ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ ఎ లేక్ కాల్డ్ లోనార్ లేక్. లోనార్ లేక్ in Maharashtra. Lonar Lake in Maharashtra is a crater-based lake. It is a crater-based lake. Next, there is a crater called Ramgarh crater. Ramgarh crater in Rajasthan. So which is also due to this meteorite impact వల్ల ఆ క్రేటర్స్ ఫామ్ అయిందని చెప్పుకుంటాం. సో ఇంకొక మేజర్ క్రేటర్ ఒకటి ఉంది, మేజర్ మీటియరైట్ ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే ఆ మీటియరాయిడ్ పట్టడం వల్లే డైనోసార్స్ ఎక్స్టెన్షన్ జరిగిందని కూడా చెప్పుకుంటాం, తెలుసా? దెర్ ఇస్ ఎ నేమ్ ఫర్ ఇట్ which happened in Mexico. చిక్సులప్ క్రేటర్ మెక్సికోలో ఉంటుంది అనమాట. ఆ మెక్సికోలో పట్టడం వల్ల డైనోసార్స్ అంతరించిపోయాయని చెప్పుకుంటారు. డైనోసార్స్ హ్యావ్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మీటియోరైట్ ఫాలింగ్ ఆన్ మెక్సికో రీజన్. డైనోసార్స్ ఎక్స్టింక్ట్ అయినాయని చెప్పుకుంటాం. అంతే కదా, సడన్ గా ఏదో పెద్ద రాక్ సిస్టమ్ వచ్చి నా పైన పడితే ఆబ్వియస్లీ నేను ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతా. సో అందుకని ఆ డైనోసార్స్ ఎక్స్టింక్షన్ దాని వల్ల జరిగిందని చెప్తారు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది మీటియోరైట్స్ ఇన్ ఇండియా. So the PYQs of the UPSC question. These are majorly UPSC questions. So in order of the distance, which of the following planets lies between Mars and Uranus? This is 1990s starting question. Inti easy ga UPSC question. These are 1990s based questions. See, they have also asked about asteroids and comets. Asteroid and comets ki differences kuda adigaru. So వీటిని మనోడు కాపీ పేస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. బికాస్ వీటికేం కొత్త క్వశ్చన్లు రావు కదా, సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉండేవే అవే ఫ్యాక్ట్స్. సో కొత్త క్వశ్చన్లు ఏం జనరేట్ చేయడానికి లేదు. సో మేబీ దే కెన్ కాపీ పేస్ట్ ద క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్. Then we can come to latitudes and longitudes. We come to the concept called latitudes and longitudes. So latitudes and longitudes. So నేను ఏ లైన్ డ్రా చేయాలన్నా, ఎనీ లైన్ I need to take it from the center of the earth. సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నుంచి ఐ కెన్ డ్రా ఎనీ లైన్. సో ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నుంచి ఏ లైన్ డ్రా చేసినా, సో ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్, సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నుంచి. సో నౌ ఐ లైన్. సో సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నుంచి ఐ హావ్ టేకెన్ డిఫరెంట్ లైన్స్. సో ఆ లైన్ మ్యాప్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఐ ట్రై టు నో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ లైన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా. సో యాంగిల్స్ మ్యాప్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఆన్ ది మ్యాప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో అది మ్యాప్ చేస్తేనే ఐ వెంట్, దానికి లాటిట్యూడ్స్ అని నేను పేరు పెట్టాను అనమాట ఆ మ్యాపింగ్. సో ఇది 0 degrees అన్నాను, ఇది 30 degrees అన్నాను, ఇది 60 degrees అన్నాను. సో ఇది నార్త్ టు సౌత్ పోల్ మ్యాప్ చేస్తున్నాను, నార్త్ టు సౌత్ పోల్ మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాను. సో 0 degrees, దెన్ 30 degree, 60 degree, 30 degree north, 60 degree north, 30 degree south, 60 degree south. సో ఇలా కంటిన్యూస్ గా లాటిట్యూడ్ అండ్ లైన్స్ అనేది మ్యాప్ చేశాను అనమాట. సో ఎందుకు మ్యాప్ చేయాలి, ఎందుకు లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ ఎందుకు కావాలి మెయిన్ గా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వి నీడ్ ద లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్? సో బికాస్ ఇప్పుడు కన్సిడర్ దెర్ ఆర్ 2 persons A and B. A ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఏంటి, B ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఏంటి, ఐ డోంట్ నో. లైక్ యూనో డైరెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలను కానీ ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ A and B. A ఎక్కడ ఉన్నాడు, B ఎక్కడ ఉన్నాడు. సో ఐ వాంట్ టు నో ద ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్. Now can I know the exact distance of A and B? సో ఇప్పుడు నేను కనుక్కోవచ్చుగా A and B కి ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్. సో అందుకని లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ అనేది కనుక్కోవచ్చు అనమాట. బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్ ఆర్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ది ప్లేస్.
సో దానికోసం ఐ కేమ్ ఫర్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇవి లాటిట్యూడ్స్ కదా, ఎన్ని లాటిట్యూడినల్ లైన్స్ కెన్ ఐ డ్రా? హౌ మెనీ లాటిట్యూడినల్ లైన్స్ కెన్ ఐ డ్రా? How many latitudinal lines can I draw? Like 0 degrees, 1 degrees, 2 degrees, 3 degrees, 4 degrees, and 90 degrees వరకు డ్రా చేయొచ్చు. సో ఓవరాల్ గా లాటిట్యూడినల్ లైన్స్ there are 179 latitudinal lines. There are overall 179. మీకు లాటిట్యూడినల్ లైన్స్ అని అడిగితే 179 ఉన్నాయి. హౌ మెనీ లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అంటే 180 ఉన్నాయి. లైన్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్, లాటిట్యూడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనే డిఫరెన్స్. సో లాటిట్యూడినల్ లైన్స్ అడిగాడా, లాటిట్యూడ్స్ అడిగాడా, డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో దట్స్ ద థింగ్. లాటిట్యూడినల్ లైన్స్, దీస్ లైన్స్ అనేది 179 మాత్రమే ఉన్నాయి లైన్స్. దెన్ ఇప్పుడు 0 degrees కి 1 degrees కి దేర్ బి సమ్ డిస్టెన్స్, రైట్? ఒక డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది 0 కి 1 degree కి. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఒక టూ లాటిట్యూడినల్ లైన్స్ అంటే దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 111 kilometers. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 111 kilometers డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఒక లాటిట్యూడినల్ లైన్ కి ఇంకొక లాటిట్యూడినల్ లైన్. దీస్ ఆర్ ది ప్యూర్ ఫ్యాక్ట్స్. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే వాళ్ళు వాడారు కాబట్టి మనం వాడుకున్నాం అంతే. 111 డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ లాటిట్యూడ్స్. సో ఇప్పుడు లాటిట్యూడ్స్ ఏం డిసైడ్ చేస్తాయి? మెయిన్ ద లాటిట్యూడ్స్ డిసైడ్ వాట్? So now tell me, which region gets the more sun rays? Which region gets the more sun rays? So obviously 0 to 30 degrees ఉన్న నార్త్ అండ్ సౌత్ లోనే డైరెక్ట్ సన్ రేస్ పడుతున్నాయి. ఐ గెట్ మోర్ ఇన్సోలేషన్, మోర్ టెంపరేచర్ ఆ రీజన్స్ లో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్లాంట్ రేస్ పడుతున్నాయి. దెర్ ఇస్ అ స్లాంట్ ఆర్ ఆబ్లిక్ రేస్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ టు ద పోల్స్. సో దే హ్యావ్ ది లెస్సర్ టెంపరేచర్. అంటే దిస్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ కూడా మనకు లాటిట్యూడ్ నుంచి చెప్తుంది అనమాట. దే కెన్ గివ్ ది టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్సోలేషన్ వేరియేషన్స్ యాజ్ వెల్. దిస్ లాటిట్యూడ్స్ కెన్ డిసైడ్. నౌ టెల్ మీ, సో మనకు సీజనాలిటీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడుగా ఎగ్జామ్. సీజనాలిటీ సో ఎర్త్ సిస్టమ్ అనేది ఇలా స్ట్రైట్ సిస్టమ్ ఉండదు. నార్త్ పోల్ సౌత్ స్ట్రైట్ సిస్టమ్ ఉండదు. దెర్ ఇస్ అన్ యాక్సియల్ టిల్ట్ టు ది ఎర్త్. దెర్ ఇస్ అన్ యాక్సియల్ టిల్ట్ టు ది ఎర్త్. సో ఇలా ఉండకుండా దెర్ ఇస్ అ టిల్ట్ టు ది ఎర్త్. దెర్ ఇస్ అ టిల్ట్ టు ది ఎర్త్. దిస్ టిల్ట్ ఇస్ 23.5 degrees. 23.5 degrees టిల్ట్ వచ్చింది అనమాట. ఎందుకు టిల్ట్ వచ్చింది అంటే, లైక్ 5.6 million years ago there was an asteroid impact on the earth. మనకి ఆస్ట్రాయిడ్ పడితే ఆటోమేటిక్గా రొటేషన్ మారుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉన్నా, నేను ఆస్ట్రాయిడ్ పడ్డప్పుడు ఇలా రొటేట్ అయిపోయాను. సో ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల యాక్సియల్ టిల్ట్ వచ్చింది అనమాట. సో యాక్సియల్ టిల్ట్ 23.5 degrees ఉంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ సన్ సిస్టమ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద యాక్సియల్ టిల్ట్. నౌ టెల్ మీ విచ్ వన్ రిసీవ్ ది ఫస్ట్ సన్ రేస్? నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్? నార్త్. సో నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ కి ఎక్కువ సన్ రేస్ వెళ్తాయి. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సమ్మర్ సోలిస్టిస్ ఇన్ ది నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. బికాస్ సమ్మర్ సోలిస్టిస్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే సమ్మర్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ సన్ రేస్ వచ్చేది ఎప్పుడు? సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు. ఎక్కువ హీట్ వచ్చేది ఎప్పుడు? సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు. సో ఈ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ లో సన్ రేస్ వచ్చేదాన్ని సమ్మర్ సోలిస్టిస్ అంటారు. ఐ కాల్ ఇట్ సమ్మర్ సోలిస్టిస్. నౌ టెల్ మీ, రొటేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ సన్ రేస్ పడుతున్నాయి. దర్ ఇస్ అన్ ఈక్వాలిటీ. దాన్ని ఈక్వినాక్స్ అంటాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వినాక్స్. నౌ సీ, నౌ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్. ఈ యాక్సియల్ రొటేట్ అవట్ల, ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుంది. యాక్స్ కాన్స్టెంట్, యాక్సియల్. సో నౌ టెల్ మీ, విచ్ వన్ రిసీవ్స్ ది సన్ రేస్ ఫస్ట్? నార్త్, సౌత్ హెమిస్ఫియర్. సో సౌత్ హెమిస్ఫియర్. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సౌత్ లో సమ్మర్ సోలిస్టిస్ అంటాం. నార్త్ వచ్చేసరికి వి కాల్ ఇట్ వింటర్ సోలిస్టిస్. నార్త్ వచ్చేసరికి వి కాల్ ఇట్ వింటర్ సోలిస్టిస్. నౌ అగైన్ రొటేషన్. నౌ అగైన్ ఈక్వినాక్స్. నౌ అగైన్ కమ్స్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ది సీజన్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది లాటిట్యూడ్స్ నాకు సీజనల్ డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది అనమాట. అంటే లాటిట్యూడ్స్ డిసైడ్ ద సీజన్స్ యాజ్ వెల్. లాటిట్యూడ్స్ డిసైడ్ ది సీజన్స్ యాజ్ వెల్. సీజన్స్. So 21st June is the time which we call the summer solstice.
So summer solstice అనేది 21st June and we will call it. So 21st June ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తాం? I can go for 23rd June, right? I can go for 25th June. 26th June కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 21st June కి మనకు ఓవరాల్ గా ఒక 100 years or 120 years averages తీసామన్నమాట. We have taken the averages of the day and the night times. అంటే డే ఎంత తొందరగా ముగిసిపోతుంది, నైట్ ఎంత తొందరగా వస్తుంది. ఇప్పుడు సమ్మర్ లో ఏంటి, డే అనేది నాకు లేట్ టైంలో నైట్ వస్తుంది అనమాట. అదే వింటర్ లో ఏంటి, అరే ఏంట్రా 5:30కే చీకటి పడిపోయింది, ఏంట్రా 6కే చీకటి పడిపోయింది అని మనం వింటర్ టైంలో అంటాం అనమాట. ఎందుకంటే డే అండ్ నైట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు సమ్మర్ సోలిస్టిస్ వచ్చాం. సో 21st June లో ఏం జరిగిందంటే హైయెస్ట్ డే కనిపించింది నాకు. ఆ వాల్యూస్ చూస్తే డే పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది నాకు, అంటే ఇక్కడ డే లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు ది నైట్ లెంత్. అందుకే 21st June అనేది కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ సమ్మర్ సోలిస్టిస్. వి కాల్ ఇట్ సమ్మర్ సోలిస్టిస్. Summer solstice. So summer solstice. Then region. So there are two regions majorly. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. So this is 23.5 degrees north, 23.5 degrees south. So this is how Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn would decide just. So why do we take 23.5 degrees? ఇప్పుడు అదైతే యాక్సియల్ టిల్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ 23.5 degrees నార్త్ సౌత్ లో. ఇక్కడ లాటిట్యూడ్స్ లో ఎందుకు 23.5 degrees 30 తీసుకోవచ్చు, 30 degree నార్త్ అండ్ సౌత్ తీసుకోవచ్చు. సో 23.5 degrees అండ్ 23.5 degrees సౌత్ లో కూడా నేను వాల్యూస్ చూస్తే సన్స్ ఇన్సోలేషన్ ఆ రీజియన్స్ లోనే ఎక్కువగా ఉందంట. సో మనం ట్రాపిక్, ద లిటరల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ ఏంటి తెలుసా? To turn or the change. To turn or the change అనేది literal the definition, book definition of the tropics. So ఇక్కడ Tropic of Cancer అన్న, Tropic of Capricorn అంటున్నా. సో అంటే ఆ 22.5 degrees తర్వాత సంథింగ్ ఈస్ చేంజింగ్. ఏం చేంజ్ అవుతుంది? సన్స్ రేస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి, సన్స్ ఇచ్చే ఇన్సోలేషన్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మాక్సిమం ఇన్సోలేషన్ అనేది ఈ రీజన్స్ మధ్యలోనే వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఇస్ చేంజ్. ఏ చేంజ్ జరుగుతుంది? దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ అనేది, లైక్ సన్స్ ఇన్సోలేషన్ లో చేంజ్ జరుగుతుంది. అందుకే 23.5 degrees కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ 23.5 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్. సో దిస్ ఇస్ సమ్మర్. సో నౌ టెల్ మీ, 21st June లో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లో డే ఎక్కువ ఉంటుందా, నైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఆబ్వియస్లీ డే లెంత్ ఇస్ మోర్. సో డే లెంత్ ఇస్ మోర్ అండ్ నైట్ లెంత్ ఇస్ లెస్. డే లెంత్ ఇస్ మోర్ అండ్ నైట్ లెంత్ ఇస్ లెస్. అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ లో అక్కడ వింటర్ సోలిస్టిస్ వచ్చింది, అంటే వాళ్ళకి డే లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది, నైట్ లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. So here day length is less and night length is more. Tropic of Capricorn, which is in the southern hemisphere, Now next 21st June అయిపోయింది. Now we come to 23rd September. 23rd September. 23rd September. So అంటే ఇలా మూవ్ అవుతూ I came to September. Now we call it as a equinox. Equinox అంటే ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్. సో హియర్ ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ 22nd December. 22nd December కి వచ్చాను. Now I come to the December part. Now southern hemisphere have the more sun rays, northern hemisphere doesn't have it. So regions. So dream Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So now Tropic of Cancer lo length of the day tagguddi, night peruguddi. Tropic of Cancer region because it is winter for us. Then ikkada reverse. So this is called winter solstice. Winter solstice. So then last one is 21st March. 22nd March. So this is also called the equinox. And there is equal length of day and night. Equinox. So ఈ టేబుల్ మీకు ఎగ్జామ్ పోయే ముందు చూసుకొని వెళ్తే ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ. యూ కెన్ పుట్ డౌన్ ఎనీథింగ్. సో లాస్ట్ టైం 2022 లో యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు తెలుసా? సన్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పాయింట్ అట్ ఏ టైంలో జరుగుతుందని అడిగాడు అనమాట.
లైక్ ద ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ జూన్, సెకండ్ మంత్ ఆఫ్ జూన్, ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ జూలై, సెకండ్ మంత్ ఆఫ్ జూలై అని ఇచ్చాడు కింద ఆప్షన్స్. ఇఫ్ యూ నో దిస్, ఇది 21st June ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ మంత్ ఆఫ్ జూన్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ద పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్, లైక్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఏం జరిగింది. సన్ ఇప్పుడు సన్ ఓవర్ హీట్, సన్ ఎక్కువ హైయెస్ట్ డే లైట్ ఎక్కువ ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ సోలిస్టిస్ టైంలో నాకు డే లైట్ ఎక్కువ ఉంది మనకు. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ గో ఫర్ దట్ ఆప్షన్. సో దిస్ అబౌట్ సీజన్. సో సీజన్స్ అనేది మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ అ టాపిక్ కాల్డ్ సీజన్స్ ఆల్సో ఇన్ దట్. సో సీజన్స్ అనే టాపిక్ డన్ అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్ డన్. నౌ లాటిట్యూడ్స్ ఆల్సో డన్. నౌ వి కమ్ టు లాంగిట్యూడ్స్. సో లాంగిట్యూడ్స్. సో నేను లాటిట్యూడ్స్ హారిజాంటల్ గా తీసుకున్నాను, లైక్ 0 degrees 30 degrees. అదే వర్టికల్ లైన్స్ గీస్తే, ఇఫ్ యూ గో టు ద వర్టికల్ లైన్స్ వీ గో ఫర్ ది లాంగిట్యూడ్స్. వర్టికల్ లైన్స్ అనేది లాంగిట్యూడ్స్ చెప్తాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్? ఏంటంటే వీ గో ఫర్ ది టైమ్ జోన్స్ కోసం వీ గో ఫర్ ది లాంగిట్యూడ్స్. అంటే టైం ఎలా ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకొక రీజియన్. ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా, అరే యూఎస్ఏలో రాత్రి, నాకు పొద్దున. ఇప్పుడు మనం ఫోన్ మాట్లాడుతాం కదా మన ఫ్రెండ్స్తో, అరే రాత్రి అయిందా పొద్దున అయిందా, వీ టాక్ టైం లైక్ ఎన్ని అవర్స్, అక్కడ ఎంత టైం, ఇక్కడ ఎంత టైం, విల్ కాల్ ఇట్ రైట్. సో ఆ టైమ్ జోన్స్ ఎలా తెలిసాయి, లైక్ ఆ టైమ్ జోన్స్ ఎలా డిఫర్ అయ్యాయి అంటే లాంగిట్యూడ్స్ వల్లే టైమ్ జోన్స్ అనేది డిఫర్ అయ్యాయి. సో లాంగిట్యూడ్స్ వల్లే టైమ్ జోన్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే లైక్ నాకు 0 degree 1 degree మధ్యలో 111 kilometers అని నేను చెప్పుకున్నాను లాటిట్యూడ్స్ లో, ఇక్కడ కూడా నేను డిగ్రీకి మధ్యలో మినిట్స్ టైంలో చెప్పుకుంటాను. ఇక్కడ నేను కిలోమీటర్స్ టైంలో చెప్తాను, ఎందుకంటే టైం కాబట్టి నాకు కావాల్సిన టైం లాంగిట్యూడ్స్ ద్వారా. సో ఇక్కడ మినిట్స్ టైంలో చెప్పుకుంటాను. సో ఓవరాల్ గా నాకు గ్లోబ్ వచ్చేసరికి 360 degrees ఉంటుంది, రైట్. నాకు ఈ గ్లోబ్ అనేది 360 degrees ఉంటుంది. సో ఈ 360 degrees అనేది నేను డివైడ్ చేయాలి. సో 360 degrees అనేది ఐ వాంట్ టు డివైడ్ ఇట్ బై 24 hours, బికాస్ దే ఓన్లీ 24 hours ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మన యూఎస్ఏకి వెళ్ళినా 24 hours, ఇండియాకి వచ్చినా 24 hours. సో అంటే ఇప్పుడు నేను 1 degree ఎంతో కనుక్కోవాలి, లేకపోతే ఒక వాల్యూ తీసుకురావాలి. సో దీన్ని చూస్తే 15 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 hour. సో 15 degrees ఈక్వల్ టు 1 hour అండ్ 1 degree ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minutes. 1 degree is equal to 4 minutes. 4 minutes. So ఇలా I have differentiated. అంటే ఆ వాల్యూస్ కనుక్కోండి, 360/24 వేస్ వాల్యూస్ కనుక్కోండి. 15 degrees 1 hour వచ్చింది, 1 degree 4 minutes వచ్చింది. సో నౌ టెల్ మీ. సో ఈ వాల్యూస్ ని ఐ వాంట్ టు నో ది టైమ్ జోన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. అంటే ఒక 0 ఉండాలా, ఐ వాంట్ టు చూస్ ఎ 0. ఫస్ట్ 0 ఉంటేనే ఆ 0 నుంచి 15కి వెళ్తే 1 hour పెరిగింది కాబట్టి +1 వేసుకుంటా. ఆ 0 నుంచి ఇటు వెళ్ళిందంటే మైనస్ కాబట్టి మైనస్ వేసుకుంటా. ఒక 0 అన్నట్టు చూస్ చేసుకోవాలి నేను. ఆ 0 చూస్ చేసుకోవడానికి అక్కడ అప్పుడు లండన్ లో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారన్నమాట. 1880s లో దే వెంట్ ఫర్ ది కాన్ఫరెన్సెస్. ఇంగ్లాండ్ లో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు. ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో చూస్ చేసుకున్నారు అనమాట. దట్ 0 degree లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రైమ్ మెరిడియన్. దట్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ది 0 degree లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రైమ్ మెరిడియన్. సో దీన్ని ఎలాగైతే ఈక్వేటర్ అంటామో దీన్ని పోల్ అంటాం ఆబ్వియస్లీ. సో ఈక్వేటర్ పోల్స్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. ప్రైమ్ మెరిడియన్ వేరే, ఈక్వేటర్ పోల్స్ వేరే. ఈక్వేటర్ పోల్స్ వేరే, ప్రైమ్ మెరిడియన్ వేరే. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రైమ్ మెరిడియన్. 0 degree లైన్. 0 degree లైన్ నేను ఒక చూస్ చేసుకుని ఐ వాంట్ టు కంపేర్ విత్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. సో 0 degree లైన్ ఏ కంట్రీస్ గుండా పాస్ అవుతాయి? దిస్ కెన్ బి ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. Group 2 లో అడగచ్చు, Group 1 లో అడగచ్చు. ఏ కంట్రీస్ గుండా పాస్ అవుతాయి ప్రైమ్ మెరిడియన్? సో ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ యూకేలోనే కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. ఆబ్వియస్లీ దాని గుండానే పోవాలని అది అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే అప్పట్లో లైక్ ఆ రీజన్ అలా ఉంటుంది. 1880s లో మనం కూడా కాలనైజ్ కంట్రీ. దట్ టైమ్ బ్రిటిష్ డామినెన్స్ వాజ్ మోర్. సో ఆ టైమ్స్ దే వాంట్ టు గో ఇట్ టు ద యూకే ఓన్లీ. సో అందుకని యూకే అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. యూకే, దెన్ కమ్స్ ఫ్రాన్స్, దెన్ కమ్స్ స్పెయిన్, దెన్ కమ్స్ అల్జీరియా, మాలి అండ్ టోగో. అల్జీరియా, మాలి, టోగో అండ్ బుర్కినా ఫాసో. అల్జీరియా, మాలి, టోగో, బుర్కినా ఫాసో అండ్ గనా. సో ఈ రీజియన్స్ కూడా మనకు మేజర్గా ప్రైమ్ మెరిడియన్ పోతుంది. ప్రైమ్ మెరిడియన్ అండ్ సింపుల్ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈక్వేటర్ గుండా కూడా ఈక్వేటర్ అండ్ ప్రైమ్ మెరిడియన్ కూడా కొలైడ్ అవుతాయి అనమాట. దెర్ ఇస్ ఎ కొలిజన్ బిట్వీన్ నాట్ ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ది ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ది ప్రైమ్ మెరిడియన్. సో సి ఇది ప్రైమ్ మెరిడియన్. See the line, this red line, this is the tropic of cancer. Only 2 countries which will pass through the prime meridian and the tropic of cancer. రెండిటిగా పాస్ అయ్యేది రెండు కంట్రీస్ ఏంటంటే one is Algeria, only one country, that is Algeria. Algeria is the only country
విచ్ పాసెస్ త్రూ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ది ప్రైమ్ మెరిడియన్. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ప్రైమ్ మెరిడియన్ గుండా వెళ్ళే ఒకే ఒక కంట్రీ అల్జీరియా. ఇది సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ అడుగుతాడు, సింపుల్ ఫ్యాక్ట్, సింపుల్ ఫ్యాక్ట్. దెన్ సో వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్రైమ్ మెరిడియన్, రైట్? సో మనకు ఒక కొత్త తీసుకుంటాం మన లైన్స్. ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చా 15 degrees కోటి, 30 degrees కోటి ఇలా. సో మన రీజియన్ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ కంట్రీ కెన్ చూస్ దేర్ ఓన్ ప్రైమ్ మెరిడియన్. వాళ్ళకి ఒక టైంని బట్టి వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎంత చూస్ చేసుకున్నాం? 82.30 82.30 ఈస్ట్ నేను చూస్ చేసుకున్నా. సో దట్ నాకు గుండా వెళ్తే సో అక్కడ నుంచి ఈ పక్కకి ఎంత టైం, ఇక్కడ నుంచి ఈ పక్క ఎంత టైం ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. దాన్ని ఐఎస్టీ అంటాం, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అంటాం, మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. సో దట్ 82.30 is called the Indian Standard Time. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అది అంటాం. సో ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఏ స్టేట్స్ గుండా పాస్ అవుతాయి, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఏ స్టేట్స్ గుండా పాస్ అవుతుంది అనేది కూడా పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది స్టేట్స్ త్రూ విచ్ ద our meridian that IST passes through, Indian Standard Time passes through. First is obviously UP. UP is the first one. Second one is Madhya Pradesh. Third one Chhattisgarh. Fourth one Odisha. And last one is Andhra Pradesh. Overall, 5 states. 5 states is the one through which our meridian, standard meridian passes through. Our meridian passes through. Passes through. Then nearest city to our prime meridian, to our Indian meridian is Mirzapur. Obviously, series could have, you can remember it easier. Mirzapur series could have out, you can remember easier. And the nearest capital. This is a question. Nearest city, nearest capital city. Nearest capital city. So now tell me, this is 82.5 degree east. 82.5 degree east. Now tell me which is the nearest capital. So each chinna dots are the capitals. The Lucknow is capital of UP. Then Jharkhand ki Ranchi, Chhattisgarh ki Raipur, then Orissa Bhubaneswar, then Andhra ki obviously capital is. We know we don't have the capital. They can't show it on the map. So now tell me, which is the nearest capital to this line? Nearest capital. Raipur. So Raipur is the one which is the nearest capital city to it. Nearest capital city. Nearest capital city. Okay, which is the nearest district to it? Mana district card, Andhra lo kaadu. No, which is the nearest district in all the states? There is a district called Rewa. Rewa in Madhya Pradesh. Rewa in Madhya Pradesh is the nearest district to this IST. Nearest district to its IST. So this is about the IST. మన IST కి సంబంధించింది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు టైం తెలుసుకోవాలంటే ఇది. ఓకే, మనకైతే ఇండియన్ టైం జోన్ ఒకే మెరిడియన్ ఉంది. లైక్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 IST. దేర్ ఆర్ కంట్రీస్ విచ్ హావ్ మోర్ ISTs. వాటికి ఎక్కువ మెరిడియన్స్ ఉంటాయి. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెరిడియన్స్ ఉన్న కంట్రీయే ఫ్రాన్స్. ఫ్రాన్స్ మోర్ దాన్ 15 టైమ్ జోన్స్. 15 టైమ్ జోన్స్ ఉన్నాయి. అంటే నేను గంటకి చేంజ్ చేసుకుంటా ఉండాలి, వెళ్ళి వాచెస్ చేంజ్ చేసుకుంటా ఉండాలి. వెన్ ఎవర్ యూ గో ఇన్ ద మెట్రోస్, వాళ్ళ మెట్రోస్ కంటే ఒక మెట్రో స్టేషన్ ఇంకో మెట్రో స్టేషన్కి రీచ్ అవగానే దే నీడ్ టు చేంజ్ ద టైమ్స్. మెల్లగా వాచ్లు తిప్పుకోవడం అలవాటు అయిపోతారు. సో దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ జోన్స్ ఉన్న కంట్రీస్ అనమాట. ఫస్ట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్రాన్స్, సెకండ్ ఈస్ రష్యా విచ్ హావ్ 14 టైమ్ జోన్స్, దెన్ USA 11 టైమ్ జోన్స్, then UK and Australia 4 or 5 time zones. 4 or 5 time zones. So these are the type 5 countries. అందుకే ఈ మధ్యలో కూడా ఇండియాకి 2 టైమ్ జోన్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ థింకింగ్ ఆఫ్ 2 టైమ్ జోన్స్ యాజ్ వెల్. ఎందుకు వీఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ 2 టైమ్ జోన్స్ అంటే మనకు ఈస్టర్న్ మోస్ట్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ ది గుజరాత్, ఈస్టర్న్ మోస్ట్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ ది అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో టైం గ్యాప్ వచ్చింది 2 hours ఉందన్నమాట. అప్రాక్సిమేట్లీ వీ హ్యావ్ 2 hours టైం గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ 2. సో 2 hours టైం గ్యాప్ ఉంటే వాళ్ళకేమో తొందరగా రాత్రి అయిపోతుంది. బికాస్ వాళ్ళు ఈస్టర్న్ ఫేస్ చేశాడు, తొందరగా రాత్రి అయిపోతుంది. ఇక్కడేమో తొందరగా రాత్రి అవ్వదు. కానీ మనకు టైమింగ్స్ ఏంటి? ఆఫీస్ టైమింగ్స్ 9 to 5. ఆబ్వియస్లీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి 9 to 5, ఇక్కడే 9 to 5. సో 9 to 5 రీజియన్స్ లో ఆటోమేటిక్గా వాడేమో తొందరగా లైట్ ఆన్ చేస్తాడు. బికాస్ వాడికి తొందరగా చీకటి పడిపోయింది, వాళ్ళు తొందరగా లైట్ ఆన్ చేస్తారు. మనకి ఇంకా లైట్ ఆన్ చేసే టైం రాలేదు గుజరాత్లో. సో కాబట్టి వాడికి ఏంటి, మనకి ఎక్కువగా పవర్ ఎక్కువ వాడతాడు, పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అందుకే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డే లైట్ సేవింగ్ టైం అని ఒక టర్మ్ వస్తుంది అనమాట. ఇది మెయిన్స్ లో యూజ్ అవుతుంది మీకు. డే లైట్ సేవింగ్ టైం అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం 9 to 5 కన్సిడర్ చేస్తాం కదా, కానీ అక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొంచెం 7 to 5 లేదా 7 to 3 కన్సిడర్ చేస్తే వాడికి లైట్లు ఆన్ చేసేది కూడా లేట్ అవుతుంది. సో దట్ వాడికి ఆఫీస్ టైమింగ్స్ అయిపోతే డే లైట్ సేవింగ్ టైం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఆ డే లైట్ ని సేవ్ చేయాలి మనం, ఆ డే లైట్ ని సేవ్ చేయాలి. సో దాన్ని డే లైట్ సేవింగ్ టైం అంటారు, డే లైట్ సేవింగ్ టైం. సో దెన్ దేర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట.
ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు 0 degrees దగ్గర ప్రైమ్ మెరిడియన్ డ్రా చేస్తాం, వెల్ అండ్ గుడ్. ఆ 0 degrees సావతలు ఏముంటుంది, 180 degrees ఉంటుంది. ఇది 0 degrees అయితే దానికి ఆ పక్క 180 degrees ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు డ్రా ఏ సపరేట్ లైన్ ఫర్ ది 180 degrees. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే దెర్ ఇస్ ఎ డేట్ చేంజ్. ఈ లైన్ నుంచి దాటి అటు పక్క వెళ్తే ఒక డేట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇటు పక్క వస్తే ఇంకొక డేట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అన్నాను అనమాట. సో సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను, ఆ ఫ్యాక్ట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకని అడగదు, ఎందుకని అడిగితే ఒక క్లాస్ పడుతుంది దీనికి. ఎందుకు లైక్ 180 degrees చెప్పాలి, 180 degrees చెప్పాలి. సో ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ కి when you are moving towards the east of international date line, when you are moving towards the east of international date line, you gain a day. You gain a day. International date line east lo move aithe you gain a day. When you are moving towards the west of international date line, you lose a day. You lose a day. So it is simple fact. Simple fact ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా. లైక్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా you can solve with this. You can solve with this. International date line. Then international date line straight line కాదు. Obviously there is a zigzag line. ఎందుకు zigzag గా గీసారంటే సో దట్ కంట్రీ టు కంట్రీ వేరియేషన్ ఉండకుండా ఉంటుంది. అంటే నేను సడన్ గా ఈ కాల్ ఇక్కడ పెట్టి ఈ కాల్ ఇక్కడ పెట్టి ఇది 21st December 22nd December అంటే బాగోదు కదా. సో అందుకనే దే వెంట్ ఫర్ జిగ్జాగ్ పాత్ సో దట్ ఐలాండ్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. అందుకనే దే వెంట్ ఫర్ జిగ్జాగ్ పాత్ అనమాట. మేజర్ గా బేరింగ్ స్ట్రైట్ నుంచి అది మూవ్ అవుతుంది. ద బేరింగ్ స్ట్రైట్ ఇస్ ద వన్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ మూవ్ అవడానికి. బేరింగ్ స్ట్రైట్. సో ఇక్కడతో ఐ స్టాప్ ద క్లాస్. ఓకే, రేపటి నుంచి విల్ గో ఫర్ అట్మాస్ఫియర్ లో ప్లానటరీ సిస్టమ్, ప్రెషర్ సిస్టమ్, ప్రెసిపిటేషన్, హ్యూమిడిటీ, ఇవన్నీ తొందరగా ఈజీగానే అయిపోతాయి. సో అదే చిన్న క్లాసులు అయిపోతాయి. రేపటి క్లాస్లో విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దట్. అండ్ మీకు I think 10 or 12 classes లో will complete geography, don't worry. 10 or 12 classes లో and we'll go for AP geography separate గా వెళ్దాం. సో లేదా మధ్యలో కూడా చెప్తాను, మధ్యలో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తాను. AP geography కూడా separate will take some classes so that AP geography ఎక్కువ అడుగుతాడు కాబట్టి. ఓకే, done guys, see you again.